Yes, we're still hearing you. Okay, very good. Thank you. Uh, uh, Today, I would like to review a little bit about some major ideas in second language acquisitions. So I think I sent to you these two files, and then I believe that you got it. But still, I would like to go through these ideas again. The first one, that is the three major second language acquisition theories. Can you see the screen? Three major SLA theories. Can you see the screen? Please, anyone answer me when I ask a question. Please, and if someone, please be active to tell me, to help me Yes, with that. the screen is very clean and clear. Okay, thank you. So the first major theory, that is about behaviorism. So why is it? Because it is easy to understand, and it occurred. I mean, it was created a long time ago um, by behaviorists. So behaviorists believe that we learn a language by mimic, memorizing. So I just to highlight this one. We mimic the language we hear from our father, from our mother, I mean from people around us. So we imitate. They say A, we say A. They say B, we say B. And the habit is reinforced. The habit is reinforced today, tomorrow, next week, and several months or years later. And then it is repeated, repeated, repeated. And sometimes a father says something, a little boy repeats, and then, oh, the father says, it's beautiful, it's good, you are good. And it is a kind of, positive response, positive feedback. And the boy believes that is okay, that's good. So the boy repeats that and learn day by day and acquire the language. So after the reinforcement, it will become a habit. So now see, it become a habit of using the language. So that is the key concept in behaviorism. And from this behaviorism theory, we have several techniques or methodologies in language learning, in language teaching too. So think of the time when you are in a language classroom, you write a list of uh, let's say vocabulary, a list of vocabulary on the board, and then you ask your student, everyone, please repeat after me. So you ask our students to repeat. You repeat after you. For example, beautiful, and your student, everyone says beautiful. You say table, and your student will say stable. And you hold maybe a phone and say phone, phone, something like that. So your student repeat, and that is a technique. That is technique coming from behaviorists or behavioral reason. Sometimes you ask your student, nowadays in Vietnamese, we have a kind of chép pháp, chép pháp. So if you didn't study a word and then your teacher asks you, to go home to write that word 10 times or 20 times or 100 times. So she believes that, the more you repeat, and then the easier and the faster for you to remember. And that is kind of behavior. That activity is, just a phenomenon representing one element of behaviorism. Or you ask your student to read, pass it again, and tomorrow read again. So everything relating to practicing, everything relating to practicing. And we, admit that behaviorism to a certain extent, has some advantages and some effectiveness. We cannot say the behaviorism is not worth studying,
No, we cannot say that. Even though behaviorism is worth looking at, we still believe that sometimes we cannot learn everything by imitating. Sometimes we need a certain structure, certain logical reasoning to learn something. So that is why Noam Chomsky created another let us say theory that is called inertism. So he believed that in all of our human beings' brain, we have what we call what he calls is UG, universal grammar. Universal grammar. He believes that we have what is called a system of structures, an internalized lexicon stored in our mind, and then what teachers need to do is to activate our inborn ability, and those are structured in a very systematic way. So we just activate the structure, and then from the structure, student can build a lot of sentences, can build a lot of utterances based on certain structure. That he called a common underlying structure. So all children are born with what he calls grammatical structure, a grammatical knowledge. So we just to activate, and then everything will be okay. So to apply this, some teachers ask our students, some teachers ask our students to write the formula of for example present tense on the board, S plus V plus O, for example, and then hoping that student will create as many sentences, many utterances as possible based on the formula, công thức. It's very much like when you teach your student passive voice. So active voice and then passive voice, you draw a formula, you draw the arrow, the subject will become the object, and by, and the object will become the subject, and the verb to be, and the main verb will become past participle, something like that. So he will. So that is what we say, that inertism has certain role in our teaching, and it has created several arguments between language teachers, whether we follow the behaviorism or inertism. And we must admit that universal grammar has some of its evidence. For example, I told you before last time that we can create a sentence that we have never heard before. Chomsky created a sentence that he has never heard before. Green, what is that? Colorless green ideas sleep furiously. Colorless green ideas sleep furiously. We have never heard this utterance before, this sentence before, but still we can create a grammatical, remember, grammatical, I want to emphasize, grammatical sentence. So from that evidence, we must accept that, yes, inertism has its own value, and in our teaching, we apply a lot of principles in inertism. And then when people look at this, some people say that, oh, if you have behaviorism theory, yes, I agree. You have inertism theory, I agree. But some people who do not practice a lot, who do not work in pair, in group, or they do not have anything to help them, it's impossible for them to
to communicate. And I would like to give one example in Vietnam. So in the Vietnam War, in the Vietnam War between America and Vietnam, and you may see that in Quảng Ngãi or in Quảng Nam, I'm not sure. Maybe there was a family in which we have a father and a son. They were too afraid of fighting, and they left their home and they ran into the forest. Nguyễn Văn Lang, maybe Nguyễn Văn Lang something. The boy, the man who died. Not sure. Let me check it from the internet. Nguyễn Văn Lang. Could you please give me a second? I will show you Nguyễn. Let's say người Hồ Văn Lang. Sorry, not Nguyễn, but Hồ Văn Lang. Sorry. So when you come into the Google, I would like to show you this here. Yes, if you look at người rừng Hồ Văn Lang qua đời. So this is just an example. You may read this later because we don't have time. But the story goes like this: in long time ago, Hồ Văn Lang's father and him, maybe in 1973 or 1972. I said that 1967. That's wrong. So in 1972, sorry, here in 1972. His father, that's Hồ Văn Thanh, and him, Hồ Văn Lang, he was 3 years at that time, and then they went into the forest and they lived there, separating from the people. And then you see, when in 1990 something, and some in 1912, sorry, in 2012, and then look at this. People came into the forest and they discovered that there were two people living in the forest, but they couldn't communicate effectively. So this is a real story. This is a real story in Vietnam. Just to tell you that if we do not have a chance to communicate, if we do not have an environment to communicate, and language acquisition would become problematic. I mean, we cannot succeed in communicating. We cannot succeed in using the language. So this theory did not come from Vietnam story, but I just want to give you Vietnam story because it is very close to us, and you may read it from the internet. So they believe that if we don't have an environment, if we don't have someone to talk to, and then it is very hard for us to succeed in learning a language. So in the 1980s, we have Michael Long. Michael Long was the pioneer of this interactionism theory. He based on Vygotsky about scaffolding. So scaffolding means that if you do something, you need some scatter. Dàn giáo. So in Vietnam, scaffold means dàn giáo. Khi các bạn muốn xây một cái tường thì cần một cái dàn giáo để hỗ trợ các bạn xây lên. So that's called scaffold. So it is very much like we learn something or we do something. We need something to help us. So scaffolding refers to the environment or some of the elements that help us achieve something. So Michael Long believed that we need interaction. We need interaction. We need an environment for the people to talk to each other. In order to understand more, in order to have a chance to communicate. So the more we communicate, the more we understand.
The more we communicate, the more we understand, and the more we understand, the more we acquire. So it is very much in other sciences too, but in terms of language, it is very, very much significant that we need an environment to communicate. So you are very young. You are all of you were born in the 1990s, or some were in the first decade of the 21st century. So you did not know about how we, me, myself, or some old, maybe your parents learned a language long time ago. In the 1980s or in the 1990s, when you were born, learning a language was different from now. We didn't have a chance to talk to each other. We just learned the grammar. We just learned, vocabulary, and we didn't have a chance to talk. So speaking was really hard for us, and we just did grammar tests only. So in the 1980s and 90s, this theory became very prominent and convincing. So still, what does it believe? This theory states that in teaching or learning a language, we need an environment, a social interaction, so that students will need to have, practice and interaction with each other. The more people interact, the more they understand. So what do teachers do? Teachers need to create environment for them to understand, and then the input, remember the word input. The input should be comprehensible. Suppose that you have a little child, you talk to him the things which he could understand, and then he would be able to learn that very fast. But if you talk about something too far from him, from his knowledge, so he will forget it tomorrow. So the input is a very important element for language teachers to provide our learners, and that is considered as an element of scaffolding. So if you look at the screen here, so we have three key concepts: zone of proximal development. This was proposed by Vygotsky, and scaffolding by Vygotsky, and negotiation meaning by Michael Long. So we need this in a language classroom. So we agree that we learn by imitating. Yes, we do. We admit that we learn by learning the structure, learning the grammatical in our minds. Yes, we do. But if we don't have an environment, to talk to each other, to practice, and then student will not be able to communicate at all. So for language teachers, they create a lot of group work, pair work, games, so all of them are for students to have a chance to collaborate, to work together, to have some discussion. The discussion could be between teachers and students. The discussion could be from students and students. So you just create an environment for the students to practice. So the motto is that the more students interact, the more they understand, and the more they understand, the more they acquire. So that is a syllogism, what a formula, gọi là công thức tam đoạn luận. A bằng B, B bằng C thì suy ra A bằng C, something like that. So it's not 100% like here, but we could say it is a syllogism over here. So the more we interact, the more we understand, and the more we understand, the more we acquire. So that is those are the three major ideas. Sorry, three major theories about second language acquisition. I would like you to pay attention to so that you will have more, more information about this. So
Now I would like to move to another part before we move to your friend's presentation. That is the key concept in second language acquisition. So the first one, everyone should take note, is that the critical period hypothesis. This is believed that children have a certain what is called optimal time frame for language acquisition. Optimal means tối ưu, optimal time frame for language acquisition. That is before the onset of puberty. That means from the age of 11, 12, 13, so that age is the period where a person could learn a language very, very fast and very effectively. So you see that before, in my generation, we started learning, a language at the age of, 15 when we enter high school. My generation and my brother and sisters, older sisters generation. But then, when you come to a younger generation who were born in the years of 1980s, they started learning language from the years of 12, maybe 11, grade 6, lớp 6. They started, but now if you look at the kids, they are they are at school and they have a chance to study a language at the age of 9 or maybe 8 when they move to grade 3. But nowadays the kids at cities, they could study, they have language classes even when they enter primary school, grade 1, lớp 1. And some parents send their children to, the language schools when they are, 3 or 4 years old, because they believe that the earlier we start learning language. The earlier we start learning language, and then the more we have time to improve, and then when we come to the age of puberty, we will be able to accumulate a certain amount of language, and then at the age of 11, 12, 13, we will be able to optimize là tối ưu hóa, to optimize our vocabulary, our language capability. So that is called number one, critical period hypothesis. So you may do a study about this. You may ask someone to study French, or to see whether the kids who are at the age of 12 or 13 could study better than those who are at the age of 18 or 19 or not. So you may do an experimental study. Các bạn có thể sử dụng một cái nghiên cứu mang tính thực nghiệm để coi thử là cái lý thuyết này có đúng hay không nha các bạn nhé. That's number one. Number two, competence and performance. So in terms of language, we need to distinguish between the two capabilities, competence and performance. Competence refers to what we have in our mind, everything we have in our mind. So you may read a long book, you may listen to a very long speech by President Biden or Chủ tịch nước Tô Lâm, you understand everything. But if you are asked to write or to perform, that speech, is very hard for you to do the same. So it means it's a performance. So usually competence is greater than performance. And you are a teacher, you are an English teacher, and you are required and you are responsible for enlarging or making the performance grow up, something like that. The performance is smaller than competence. If you teach your students have on the vocabularies is good, they know, they understand, they could read, they could listen, that's very good. But you have another job, that is to help students increase their performance. It means performing
ability. So it is your job. It is not the student's job, because the students, will not be able to do that themselves. They need to have help from you. So that is the second major idea: competence and performance. And when we study second language acquisition, there is another term, technical term, and we will talk about this later. That is interlanguage. So one group you talk about this. So the interlanguage is a combination of two languages the student creates. They couldn't create in their own way. It is not language A, it is not language B, but it is a combination of language A and B. It is not Vietnamese, it is not English, but it is English and Vietnamese together. So that is called interlanguage. So we talk about it later. One group we talk about it. Fossilization, it means that when sometimes you say that, oh, I've studied so much, but I could improve anymore. It means you are fossilized. I am fossilized in some to a certain extent. I mean, we cannot study anymore. So we need to understand that, we need to know that, and then we need to wait a little bit, and then we need to reactivate something so that we would be able to learn some more. Cái chỗ này mình gọi là gì? Giống như gọi là gì? Hóa thạch. Fossilization của hóa thạch. Hóa thạch ở đây là mình gọi là một cái khái niệm trừu tượng thôi các bạn nha, chứ không phải hóa thạch giống như là đá hóa thạch hay là cây hóa thạch. Hóa thạch ở đây mình đại khái là mình hiểu một cách đơn giản, đó là đến có một cái ngưỡng nào đó, là mình không thể học thêm được nữa. Thí dụ như có một số người là học tới IELTS 6 chấm thôi, học mãi không lên được 7 chấm hoặc 6 chấm rưỡi là tối đa, thi một lần, thi hai lần, thi ba lần, thi hoài không đậu, thì mình phải hiểu rằng đó là có thật. Và như vậy buộc mình phải tìm một cái phương thức nào đó phù hợp hơn, thì cái đó rất là khó. Nhưng mà điều đó là có thật. Cái việc mà học viên nào đó học tới một cái lúc nào đó rồi mà họ khó khả năng mà lên được, thì nếu chúng ta tiếp tục các phương pháp cũ thì nó sẽ không lên được như thế được. Nó không lên được, nó tới đó là nó đứng thôi. Gọi là nó biết dùng từ tiếng Việt gì cho phù hợp, gọi là nó đạt ngưỡng rồi. Thì cái gọi là fossilization. That is another concept in SLA. Another one I would like to tell you and to ask you to keep in mind, that is input hypothesis by Stephen Krashen. This is very important. Krashen believes that if we provide our students with comprehensible input, and the level is I+1, not I+2, because if we give them too much at one time, students will not be able to understand. So how would this apply to your teaching? So when you teach your students, you should give them, the language that is understandable, and the amount of language is just above their level, so that they could reach. If you give them too many words, too much knowledge in one section, they would understand, but then they would not be able to learn it. So when you come to a classroom, remember that your preparation should be adequate. It means that your preparation should based on this hypothesis. So what does this hypothesis include? It includes two elements. Number one, that is your input should be comprehensible. Number two, your input should be a little bit higher than your learner's level only. It means I+1. Not too higher, not too much above your student's level. If, for example, if you teach them 3 words a day, it's okay. But if you give them 10 words a day, it will be very, very hard for them to remember, and they would not be able to learn at all. So that is input hypothesis. And another very, very interesting hypothesis, that is output. I have just talked to you about input, but now output. Why? So I believe that not many me, but many other people believe that output hypothesis originates from the
what we call interaction theory. Hồi nãy chúng ta thấy gọi là cái quan điểm về gì đầu vào, nhưng bây giờ lại có cái quan điểm gọi là cái giả thuyết đầu ra. Thì đầu ra là gì? Thì tôi cho rằng là cái đầu ra này nó cũng lấy cái nền cảm hứng từ cái lý thuyết gọi là lý thuyết tương tác, gọi là interaction theory. Đó là sao? Đó là when we give our student good input, enough vocabulary, blah blah, everything is good, but we need to ask them to produce the language. Sometimes we must push them. We push them to produce. If you don't push them, and they would ignore your instruction, and they will not have a chance to practice. And then when they don't have a chance to practice, they will not be able to learn the language. So the learners need to produce the language, speaking or writing themselves. I mean, to push them. You need to talk, you need to talk, you need to write, you need to write. You give them a topic, they talk, you give them a topic, they write. So you need to push them. I mean, to assign them some homework. If you don't assign your student homework, they will not be able to learn at all. You see? So this is very, very interesting, right? So that is input hypothesis and output hypothesis. There's another key feature that is acquisition and learning. So you don't need to talk about this, but if you want to read that, acquisition, it means that learn, is okay, but learn is not enough. We need to acquire the language. So when we teach our students, we give them a keyword, they learn, and then they know, but that's not enough. You need to make sure that they could acquire the language or the input. So, these are the differences between learning and acquisition. Natural order hypothesis refers to, the natural order of language learning or language acquisition. Tức là các cái trật tự về việc những cái gì chúng ta học trước, những cái gì chúng ta học sau, chứ chúng ta không có thể thay đổi các cái tín gọi là cái trật tự đó được, rất là khó. Hôm bữa tôi có nói rồi, ví dụ như cái hình thức là hiện tại tiếp diễn đó, mặc dù nó khó nhưng mà các trẻ em vẫn tiếp thu nhanh hơn là cái gọi là cái dạng hiện tại đơn. Thì cái đó là người ta đã nghiên cứu thế rồi. Như vậy là chúng ta đừng có mà cố gắng thay đổi các trật tự của các cái chủ đề ngôn ngữ mà người ta làm trong sách rồi, thì mình cũng không nên thay đổi. Thông thường là như thế đó. Cái đó người ta gọi là natural order hypothesis. Monitor hypothesis, this is this is related to our psychology. Cái này liên quan tới vấn đề tâm lý. So when a learner learns a language, we are often worried about whether we are using correct grammar, whether we are using correct vocabulary, or we are using with a good intonation or not, blah blah. We are worried about technical issues. On the hand, on along with the meaning of the language. Khi một người học ngoại ngữ thì thông thường người ta có hai cái vấn đề lúc người ta sử dụng ngôn ngữ, đó là người ta phải nói được cái gì người ta muốn nói hay là viết được cái gì muốn viết, đó là về nội dung. Đồng thời thì người ta cũng có thêm một cái vấn đề quan tâm, đó là nói làm sao cho đúng, thí dụ như phát âm cho đúng, ngữ pháp đúng, rồi dùng từ vựng cho nó đúng. Có nghĩa là they are monitoring what they want to talk. Như vậy ở đây có hai cái chữ, một cái là what và một cái là how. What and how. What là đơn giản rồi, là phải nói cái gì, nói từ nào, nói cấu trúc gì, cái đó gọi là what. Nhưng mà how là nó làm cho mình bế tắc. How là nói như thế nào. Thí dụ cái từ important thì phát âm important hay là important. Như vậy cái đó gọi là how. Chọn important là mình biết là what để nói rồi, có là mình biết nghĩa rồi, nhưng mà là cái what. Còn nói như thế nào lại là cái mà làm đôi khi là nó làm cản trở cái việc fluency, gọi là cái mức độ fluency là gì, mức độ thành thục hay là mức độ trôi chảy, the fluency of
of our learners production. So when you are in a language classroom, usually you just focus on the what. Now tell me what you think, tell me what you do, what you have in your mind. Don't worry about your fluency. So some people believe that we need to focus on what first, and then later, day by day, year by year, fluency will come. So the more we practice, the more fluent we will become. So that is when we try to help our students to reduce the awareness of monitoring our language production. So that is another hypothesis. That is the monitor hypothesis. Another one, that is affective filter. So when we speak English or when we are in a language classroom, we are affected many emotional variables. Gọi là các cái biến số về tình cảm, các cái biến số về tâm lý. Mình sợ này, mình mắc cỡ này, hay là bạn A thì có cái tinh thần động lực học nhiều hơn, hay là bạn B thì có cái sự tự tin cao hơn. Tất cả những cái đó liên quan tới mình gọi là emotional variables. Là mình đi dạy thì các bạn phải nên nhớ được. Ví dụ trong lớp có nhiều bạn ngồi học mà cứ lo, không biết là cô mà kêu đứng dậy thì mình nói không hay thì mình sợ bạn cười, hay là mình học tiếng Anh mà không có một cái động lực nào hết, cho nên là cố gắng cho nó qua môn đi, chứ giờ môn này tôi nghĩ là tôi học không được đâu, cho nên cái động lực nó rất là thấp, gọi là motivation is very low. Tất cả cái đó là nó tồn tại trong người học tiếng Anh, và những yếu tố đó nó tác động đến cái quá trình thụ cảm tiếng Anh, thụ cảm ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Thì nhiệm vụ của giảng viên là chúng ta ở trong lớp là sao? Thì we try to lower the affective filter as much as possible, especially the anxiety, and we try to motivate them as much as possible. We try to increase the student's self-confidence level as much as possible. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là cố gắng cái gì tốt thì cố gắng làm cho nó tốt hơn, cái gì mà xấu thì cố gắng giảm nó xuống. Thí dụ cái đồ gọi là đồ sợ hãi, lo lắng thì cái đó xấu, cho nên chúng ta cố gắng làm học trò xuống, cái level nó xuống. Còn ví dụ như sự tự tin hay là động lực học tiếng Anh thì cái đó tốt thì chúng ta làm lên. Bởi vì sao? Bởi vì người ta tin rằng, các bạn nhé, người ta tin rằng cái affective filter strongly affects the process of a second language acquisition in particular, or language acquisition in general. Vậy thì trong lớp học chúng ta làm sao? Chúng ta đừng có la học trò quá. Ví dụ như khi một bạn nào đó làm không được, lười là phải la rõ ràng rồi, lười học là phải la. Nhưng mà một bạn nào mà làm không được một câu thì có ai muốn làm sai đâu, đúng không? Cho nên là chúng ta cũng đừng có la nhiều quá. Tội, thứ nhất là tội. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là cái về mặt lý thuyết là chúng ta không, nếu chúng ta làm như vậy là cái anxiety level của bạn đó lại càng tăng. Mà khi cái anxiety càng tăng thì sao? Thì cái việc hấp thụ ngôn ngữ nó càng xuống nha. Thì người ta nói như thế, thì tôi cũng truyền đạt lại các bạn như thế, và tôi cũng nghĩ rằng là cái lý thuyết này nó cũng có cái độ tin cậy cao, chứ không phải rằng là không có đâu. Còn nếu các bạn mà không tin thì các bạn cứ thử nghiên cứu như thế nào, cứ xem thử đứa nào mà bị la nhiều hay sao đó thì cuối cùng học được tốt hay không, hay cái đứa nào mà được khuyến khích nhiều, được tạo một cái không khí cởi mở, một cái niềm vui của trong lớp học thì các em sẽ học tốt hơn. Cứ thế thử ha, có thử như thế nào. Cho nên trong một lớp học thì chúng ta cố gắng là chú ý đến cái vấn đề này, gọi là affective filter. Các cái yếu tố liên quan tới gì nhỉ? Liên quan tới tâm tư tình cảm. Rồi cái số 12 thì số 11 thì các bạn về nhà tự đọc noticing hypothesis. Cái universal grammar tôi nói rồi. Zone of proximal development, cái này của Vygotsky đây. Cái này cái gọi là gì nhỉ? Gọi là
lý thuyết về vùng cận kề, lý thuyết về vùng cận kề, gọi là proximity, gọi là vùng cận kề. Như thế nào là vùng cận kề? Thì cái này nó liên quan tới cái lý thuyết input, comprehensible input của Gresham hồi nãy đó. Có nghĩa là những cái gì chúng ta ở một cái level A rồi thì chúng ta có thể học được cái gì xung quanh đó thôi, A cộng 1 thôi. Chứ nếu chúng ta đưa vào A cộng 2, A cộng 3 thì chúng ta rất khó để đạt. Và nếu mà chúng ta có sự hỗ trợ một cách phù hợp nào đó thì chúng ta có level A rồi, chúng ta có thể học thêm A cộng 1. Hay nói cách khác, một cách ví dụ đơn giản rằng là học trò nó học được một ở level này rồi thì hôm nay các bạn chỉ dạy 2 hoặc 3 hoặc 5 từ vựng là tối đa thôi. Thì cái đó là nó, và những từ vựng đó nó liên quan tới cuộc sống hàng ngày và liên quan tới chủ đề các bạn học viên đã học, thì cái khả năng mà tiếp thu nó sẽ cao hơn. Còn nếu hôm nay chúng ta học về chủ đề này mà tự nhiên ngày mai chúng ta cho một số từ vựng về một chủ đề hoàn toàn xa lạ thì nó xa lạ là không không gần, không cận kề mà, đúng không? Cái này gọi là gì? Vùng cận kề mà, đúng không? Nó xa quá, học trò chưa có nghĩ tới, học trò chưa có imagine, nói chung là không có tiếp cận tới thì cái việc học nó khó đi. Đơn giản như thế thôi, tôi nói dễ một cách cho nó dân dã như vậy, dân dã như vậy. Còn nếu các bạn đọc trong sách thì người ta nói rằng là GPD refers to the range of tasks that learner can perform with assistance but not independently. Có nghĩa là khi mình đưa học trò một cái bài tập nào đó mà mình để cho học trò làm thì chưa chắc học trò đã làm được, mà mình phải có gì, có cái sự hỗ trợ, và đồng thời là cái task đó nó phải nằm trong khả năng của học trò làm được chứ không được vượt xa, quá xa. Ok, thì như vậy là cái progress nó mới trở thành là more efficiency thôi các bạn nha. Ví dụ như thế. Transfer thì gọi là chuyển di ở đây thì là cũng một cái đề tài. It is a topic that one group we talk about this, so I will ignore this. Tôi sẽ lơ cái phần transfer này đi, bởi vì transfer là một cái chủ đề mà chúng ta sẽ được một nhóm trình bày sau này. Interaction about this tôi nói rồi đúng không? Cái này sequences là có nghĩa là nó sẽ học theo những cái predictable order như hồi nãy. Cái này cũng giống như là natural order thôi, không có gì đặc biệt. Yeah. Rồi sau này có những cái gì nhỉ? Có những cái khái niệm khác, nhưng mà nó mang tính chất là gì nhỉ? Mang tính chất là tham khảo, và mình cũng còn thời gian cho nên các bạn cố gắng đọc thêm feedback, thì bữa sau chúng ta sẽ có một cái chủ đề về error, cho nên chúng ta sẽ học được. Okay, so I have just spent more than I have just spent maybe 45 minutes reviewing the major ideas about second language acquisition. So, do you have any questions or any recommendations? Please tell me. Hello, everyone. Can you hear me? Good night. Good night. Okay, I have just tôi vừa đọc được một cái bình xét, bình nhận của ai đây là thầy giảng chán quá, thầy không có ví dụ minh họa mà còn khô khan, giảng mà không nhiệt tình với sinh viên, soi xét thuyết trình từng chút một, trù dập sinh viên quá, không tạo điều kiện cho người khác. Thì tôi thứ nhất là tôi xin lỗi bạn nếu mà có cái gì đó làm bạn không hài lòng, nhưng mà Thầy ơi thầy, ơi Mình bị phá đó thầy ơi, thầy đừng thầy quan ơi, tâm. em là Phương Anh nè thầy. ừ. Em xác nhận với thầy, cái bạn Bình An này hiện tại đang đi làm. Bạn ở học ở trong lớp em mà bạn đi làm, cho nên không phải là bạn Bình An viết nha thầy. Thực ra là cái trường hợp này là mình bị phá ở hai cái môn khác rồi đó thầy. Thì mình chính xác là mình đang bị phá.
Có nghĩa là mình bị mạo danh một cái tài khoản để mà vào rồi phá lớp học của thầy. Thì tốt nhất là thầy đưa cái quyền điều hành lớp cho bạn Quỳnh Như lớp trưởng đi thầy, để mà bạn click out ra, cũng như vậy là á. dạ. Cho Vậy nên thầy đừng có bận tâm thầy. Cái này không phải là bạn Bình An, em dám chắc chắn với thầy luôn, bạn đang đi Dạ, cái làm. này là mình bị rồi thầy. ok. Rồi tới Ok. tới được là mình bị đó, cho nên thầy đừng bận tâm, thầy đừng. Và cái trường hợp này cũng xảy ra ở một số khác rồi phải không? Rồi lớp khác Dạ rồi dạ. hả? Dạ bị hai lớp rồi thầy, hai lớp khác bị rồi. Ok, thôi được Dạ để. cho Nhưng nên thầy mà đừng. tôi cũng nhân cái tiền này thì là nếu các bạn mà không có cái gì ấy thì các bạn cho tôi biết No no nha. no question. Ok. Dạ, chỉ Ok. có mọi cái, chỉ có Rồi, mọi có cái. ai có câu hỏi gì không hay là có một cái đề nghị đề xuất gì không? Any questions so far? Any recommendations? No? Okay. So today we move to the presentation of the second group, right? Are you ready? Could you please start when you are ready? Group number two, today we talk about transfer. Đỗ Thu Hà, Trần Đức Huy, Dương Thúy Huyền, Trần Doãn Minh Khang, Phạm Xuân Lan. Today we talk about transfer. Chuyển di, right? Chuyển di in second language acquisition. Are you here today, Thu Hà? Dạ có thưa. Okay, good. Đức Huy, are you here today? Đức Huy. Dạ có thầy ơi. Thúy Huyền. Yes. Minh Khang. Yes. Xuân Lan. Dạ, Are you here? Xuân Lan hôm nay chị có công việc dạy ở trên lớp á thầy, cho nên là Okay. Okay, good. So we would start with Trần Doãn Minh Khang, please. So Minh Khang, please start the presentation. I would like you to share the screen and start presenting. Okay, are you ready, Khang? Start when you are ready. Wait, give me a few minutes. Today we talk about language transfer. First we go to the first one in introduction. Khang, could you please put the micro closer to your mouth or something, because Can you hear me? yes, it's better now. It's better now. Could you please restart? Yes. Hello everyone. Today we will have a presentation about language transfer. First, we move to our main point. First part is introductions and terminological issues, the manifestation of transfers, and difficulty of the role consistency analysis, the minimalist of position, constraint of chamber, and finally the theory of first language transfer. First, we move to the introduction. It's just the beginning study of the cognitive structure involved in the second language acquisition by considering how the existing linguistic knowledge influence the cost of Excuse me, Khang, could you please speak a little bit slower, more slowly, please? You sure. just speak, yes. Don't talk too fast. Okay. This constitutes to a standpoint, not so much because the language. Firstly, Jeffrey is knowledge here I'm studying now. That will show that this machine view of language learning is about understand the psychological and linguistic thinking.
Study of the cognitive structure involved in a second language learner, so the learner existing linguistic knowledge influence the course of the language development. Why should we use the term language transfer? Because it is important to provide one important aspect of our understanding of the term transfer. There's an argument between Southwood Smith and Kellerman about a subordinate term that the theory nature is need and scale the concept linguistic influence. This case some terms such as transfer, interference, avoidance, and borrowing. However, the other terms are restricted to draw process that lead to the incorporation of an element from language into another. The term transfer has persisted, though is the deficit has now been considerably broadened to include most of this phenomena. Transfer is influence resulting from the similarity and difference between the current language and any other language that has been perfectly and by imperfect acquired. And the manifestation of the transfer. In addition, the account of language transfer, the research focused to apply on the error that learned produce. Error occur as a result of the negative transfer of monotone pattern into learner and children. It is possible to identify the number of other manifestations of transfer, however, they of which will be considered facilitation, avoidance, overuse. What is the oral analysis? As the name suggests, it's the tip of the linguistic analysis that focuses on the error of make. Learner make error in both comprehension and in production. Language research on child language acquisition. It has been found that second language error are not a reflection on faulty imitation. As number of steps taken in conducting an error analysis. First, it's called data, although it is typically done with the data, or data can also serve as a base. And identify error. First is error. For example, incorrect sequence of stand, wrong perform, in singular perform with the plural subject. And classify error. Is an error of an agreement, is an error in regular verb. 1.25 error. How many error of agreement occur? How many irregular verb form error occur? And analyze sort. Can please put the microphone close to your mouth. It is a little bit. Finally, remediate based on the kind of frequency of relative pedagogical observation is carried out. Instead, go careful to distinguish error and mistake. Mistake are akin to slip of the tongue. That is, they generally over one time only event. The speaker who make a mistake is able to recognize as a mistake and correct it if necessary. On the other hand, is systematic. That is likely to occur repeatedly and is not recognized by the learner as an error. When L2, L1, L2 parameter are setting for the same principle as same positive. Therefore, from L1 to L2 is clearly when L1 and L2 parameters setting different negative transfer or interference might occur. Negative transfers is when L1 structure out rule is used in L2 iterant and that you see inappropriate and consider as an error. Negative transfer of the one feature came out often in temper from in the second language, which are unlike any that are likely to be produced by native speaker of the L2. Integration of element would not occur in monolingual speak. Okay, thank you. That's it. Thank you very much, Kang. Thank you. I would like you to come back to the beginning of the presentation.
Come back to the beginning of the presentation about the definition. Just the beginning, the definition. Yeah, okay, the definition. Where's the definition of transfer? So could you please tell me, and everyone again, about the definition of, speak slowly, please, speak slowly and clearly, the definition of language transfer. What is it in your own words? In your own words, what is language transfer? Language transfers. Could you please put the microphone close to your mouth? Em để cái micro gần cái miệng xí, tại vì Yeah, language transfer is just changing from the one language to the other language. That's one thing. Definition. All right, thank you, thank you. How about Huyền, please? Huyền, please. Yes. Okay, please tell me about the definition of language transfer in your own words. What is it? What is language transfer? Yeah, I mean that the language transfer actually is as we acquire. It mean that we use the knowledge. The knowledge here is from the similarity or the differences between the target language. The target language is the language that we are learning, or I mean the second language, and or whatever the other language that we would acquire all that what we already know and the knowledge into transfer it from the first language to the second one. Can you say it in a simpler way? Yes, everything you have said is correct, but yeah, it is quite, in a very tangled. Yeah. So as I already said, that is just the knowledge that we take from the same or the different one that we want to transfer, or I mean that we acquire the knowledge from the second language that we from the knowledge that we could take to apply to the target language we want to transfer. Xin lỗi các bạn, cho thầy chút xíu, tại vì có cái sự cố trên trường. Thầy xử lý chút xíu. I'm sorry. Xin lỗi Huyền nha. Yeah. I'm sorry, I'm back. So very good, thank you, Huyền. So what is transfer? So we need to understand that first. What is the definition of transfer? So transfer is the application of one language to another language. Very simple like that. For example, when we are studying English, so we may take the knowledge of Vietnamese into using
English. That is called transfer. So it is the application of one language to another language. And usually we use the application of, the good language, the language we are good at, to the language we are learning, right? The language we know well to the language we are learning. That is called language transfer in a very simple, very general definition. So usually we transfer from L1, that is our Vietnamese language 1, to L2, that is target language, that is English. So usually. However, sometimes we may have the reverse order from English to Vietnamese, but that is not often. Như vậy đầu tiên là chúng ta phải hiểu định nghĩa cái việc là gì, chuyện gì là gì. Chuyện gì là gì? Chuyện gì là hiện tượng của chúng ta ứng dụng cái kiến thức của một ngôn ngữ này để sử dụng một ngôn ngữ khác. Đó là một cái định nghĩa chung các bạn nhớ giùm thầy cho đó ha, có nghĩa là ví dụ thế. Và thông thường là chúng ta sử dụng cái kiến thức của ngôn ngữ mà chúng ta biết hay á, biết tốt á, qua cái ngôn ngữ mà chúng ta đang học. Ví dụ như ở đây là chúng ta chuyển di từ cái ngôn ngữ tiếng Việt qua ngôn ngữ tiếng Anh, thí dụ như thế. Và thông thường là cái việc mà chuyển dư thì từ ngôn ngữ tốt qua ngôn ngữ xấu, application. Nhưng mà tuy nhiên đôi khi cũng có nha, đôi khi cũng có cái việc từ ngôn ngữ mà chúng ta đang học chuyển ngược lại vẫn có đấy, nhưng mà nó có gọi là ít hơn. Thì chúng ta hiểu giúp là như thế, đơn giản như thế thôi, vì chúng ta hiểu định nghĩa cái đã. So transfer is the application of one language to another language. Usually we apply the knowledge of good language to the language we are learning. Usually, but sometimes we could apply some of the knowledge of the language we are learning to the language we know. So sometimes we change, but that is consciously. Vậy một vài người hỏi, mình đã tốt cái ngôn ngữ tiếng Việt rồi thì làm sao mà mình bị ảnh hưởng bởi cái ngôn ngữ tiếng Anh được, làm sao? Thì cái này là vẫn có lý do là tại sao đôi khi mình muốn thay đổi một cái gì đó, và các bạn thấy là một số người họ viết tiếng Việt đó, là đôi khi họ cũng bị tác động bởi cái tiếng Anh của họ đấy. Và các bạn lâu cứ nhìn vào các cái bài báo này họ là chúng ta thấy cái kiểu này đâu phải tiếng Việt ta, tiếng Việt này hình như không phải, cái tiếng Việt này không phải tiếng Việt, mà tiếng Việt này bị lai rồi, bị lai bởi tiếng Anh rồi. Thì đó là một trong những lúc mà mình thấy rằng là cái việc chuyển di nó được gọi là gì, nó tác động theo chiều ngược lại, chứ không phải là từ chiều ngôn ngữ một qua ngôn ngữ đang học, mà đôi khi là ngôn ngữ đang học nó tác động lại cái chiều ngược lại là ngôn ngữ chúng ta sử dụng. Là vẫn có nhưng mà cũng không nhiều các bạn nhé, đại khái như thế. So that is the definition of transfer. And then when we talk about transfer, there are two major types of language transfer. So Huyền, please keep on talking. Two major types of language transfer, negative and positive. Could you please give me the definition and some examples? Yes, may I continue? Yes, please. Yeah. Wait for me. Okay, so we just talk about the negative transfer by King. So as we have a very general definition here, that is the first language structure or the rule used in the second language utterance that is used inappropriate is the error. So how to find out or point out the error here? So I have the video. I guess this is the example. That is the error to distinguish from the mistake. So first of all, this is a short video from some people. They are the Vietnamese and also the Korean. They are not the native speaker English. So just let's take a look. A great question. And then wait, let me to share the sound. Can you hear the sound, teacher? Yes, it's good. I have to make decision of myself. Wow. But this is not the last day, so this, Oh my God. you guys
Give me a chance to take my time. I want to clearly because I think I need to make decision in this day. All right, yeah, it's just a short conversation between these people, among these people. So you can see that the last girl, she said that I need to clearly, right? So as we already learn in English, we know that we don't say I need to clearly, because clearly we cannot go with the be or something like that. She should say that I need to be clear, and you have to make the decision within this today or something like that. So you can see that this that can already introduce the difference between the error and the mistake. That is the mistake is just the only one time event. However, the error, it is the systematic, and it's occur repeatedly. And this girl, she this is just the cut from the video. So but actually she did occur this mistake repeatedly in her conversation. So that is how the rule in the first language used in the second language utterance, but that it used inappropriate or incorrectly, so make into the error. So that is the negative transfer or the interference. So with the interference here, we have two types. That is, the first one is the retroactive inhibition. With this one, it means that where the learning acts back on the previous learned material, causing someone forget or the language loss. It means that they already learned it before. However, right now, they forgot about that rule or that structure, maybe. So that is the language loss. And the second one is the proactive inhibition. In this case, so it occurs when a series of responses already learned tend to appear in situation where a new step is required. It means that she already not have the knowledge before. She learned that knowledge before, but it appeared in the different situation from the situation she learned that structure. So it makes the error in this case. So that is the second situation when the negative or the error occur in the conversation or the utterance. So I mean that in the we noticed that the substantial amount of empirical work in SLA, in the SLA research, it's been devoted to establishing that to what extent the error are the result of transfer or are intralingual in the nature. So it can be happen. It can happen, and we need to point out, or we need to establish the extent, to what extent the error that can be made in the transfer. So that is about the interference or the negative transfer of the language transfer. And the next thing is the positive one. Wait a minute, Twin. Very good. Thank you for talking about negative transfer. I would like you to give us one example about negative transfer in your own teaching, in your own everyday interaction. Error in our teaching, I think. I mean, negative transfer. Then negative transfer from me or my students, or who? Oh, from anyone. For anyone. I guess that is when I have a student, she's kind of she already more than 30, and when she speak English, if the structure the same with the Vietnamese structure, then she can speak very fluently. However,
if there is the new structure that different different rule with the Vietnamese structure, then she cannot remember it and she will make a lot of error. I mean that she repeatedly make that error in her speaking or when she want to express her idea to me in English. Can you give one specific example? What kind of error is that? What kind of transfer is that? I mean, give one specific example. For example, let me see. For example, when she talk about something, for example, right, the relative clause or something, she cannot make the relative clause. When she say that, I have a friend. She lives next to me, for example. I mean, she cannot make it into one sentence. She have to separate into two sentences because when she applied the relative clause, she cannot remember how to use who or where or which to combine these two sentences. So she always use the single sentence to speak to me. Thank And you. yeah. Thank you. I would like to give specific examples to you to show you about negative transfer. Yes. So first of all, negative transfer is the transfer that will, produce maybe inappropriate Yes. product of the target language. For example, in Vietnamese, we have the word không, for example. Tôi không muốn ăn, tôi không muốn ngủ, tôi không muốn yeah, I understand. Yeah, but in English, well, they don't say I don't, but say I not or something. Yeah, some people say I not or I know. Yeah. Yeah, so that is one example of negative transfer. Yes. From Vietnamese to the target we are learning. Yeah. So that is in terms of grammar. Yeah. Or in terms of grammar, we have several other examples. For example, in Vietnamese, we often say anh đang làm gì đó, anh đang làm gì đó, em đang làm việc, em đang làm, So when we speak English, we say I do. What are you doing? And then we say I do. Yeah. So actually, we don't say I do, but we say I am watching TV, or I am studying, or I am working, but I don't say I am doing. Yes. But in Vietnamese, we say em đang làm gì nữa? Dạ, em đang làm bài tập, em đang làm việc. Yes. The word làm, the word làm, is kind of transfer. It's transfer from Vietnamese to English. Oh yeah, it's clear right now. Thank you. Yeah, sorry for giving the wrong example. So now you give me one example, your own. Yeah, on my own. Maybe the past tense. Yeah. They don't say when I ask my student, oh, what did you have dinner? They don't say yes, I did. They say I eat my dinner. They don't say, oh, I had, or they put it into the past tense. They just say, oh, I eat, or yes, I eat, or they don't say, yes, I did. They say, I eat dinner. And I think that is the error, that they cannot use the right form of the past tense. Okay, so this example of transfer is about grammar. In Vietnamese, so when I'm talking, you don't talk. Okay, so this is an example in terms of grammar. So everyone, please take notes that transfer includes a lot of types. We'll talk about this in a few minutes, but we are talking about grammar. So transfer in grammar. So Huyên has just given an example that
in English, in Vietnamese we say em ăn chưa? Dạ em ăn rồi. But in English we do not need to say the word. We do not need to repeat the word ăn again. We say have you eaten? Yes I have. Yes I have. Only. Or did you eat that? Em ăn cái đó không phải không? Vâng em ăn cái đó. So in English we say yes I did only. Yes I did only. So when we transfer into English we say yes I eat or yes I ate. Wait, that is not okay. We say yes I did, but we do not say yes I ate. Right. So that is an example in terms of grammar. In terms of grammar. Another transfer from Vietnamese to English in terms of grammar is that the negative sentence. You say you don't like English. You say yes, but that isn't okay. You say no, I don't. If you don't like English and I say you don't like English, you say no, I don't. That's English. But in Vietnamese, you say you don't like English. We say yes. You agree with what is going, but actually you agree with the person who is talking. Các bạn hiểu không? Thì giả sử bây giờ các bạn là chiều này không đi làm đúng không? Chiều này không đi làm. Thì tôi hỏi rằng chiều này bạn không đi làm hả? Thì người Việt sẽ trả lời dạ. Đúng không? Dạ, chiều này em không đi làm. Có nghĩa là mình đồng ý với cái nội dung của câu đó. Nhưng mà đối với tiếng Anh nó lại hơi khác một xíu. Bây giờ mà nói you don't go to work this afternoon, you don't go to work this afternoon, thì nếu mà mình đồng ý với cái đó thì người tiếng Anh này nói là no I don't. Không, tôi không đi làm. Có là mình phải sự vật hiện tượng. Người Anh họ quan tâm tới sự vật hiện tượng, còn người Việt lại quan tâm tới cái gì, cái câu nói của người đó. Thì không phải là cái nào xấu cái nào tốt hết á, nhưng mà cái cách người ta nói thế thôi, đúng không? Thí dụ bây giờ nó là you are not from Đà Lạt, you are from Đà Lạt. Thì nếu mà người Việt nói anh không phải người Đà Lạt phải không? Thì các bạn nói là vâng hoặc là dạ. Nhưng mà người Anh you are from Đà Lạt, no I'm not. So this is a kind of transfer in terms of grammar too. So in terms of transfer we have grammar. What else? What other kinds of transfer do we have? Huyền. Yes. So we have transfer in grammar. Number one. Do you think we have another kind of grammar transfer? I think yes. What is that? How about Đức Huy? Do you think that we have another kind of transfer beside grammar? I think we have a transfer in structure. That's grammar. That's grammar. Oh, okay. Then I actually don't notice it. Yeah, I'm so sorry. Okay. Thu Hà, do you think there is another kind of grammar? Sorry, another kind of transfer? Yes, I think there's already another kind of transfer. I think that is also exists in Mexico aspect. Give me one example. For example, like in Vietnamese word, we inherit a lot of words that already exist in old China, or maybe in French. For example, the word we use for cassette, which is a videotape, is the word that originates from French. It's a kind of transfer. It already has the core word from foreign language. We are talking about negative transfer. It means the application of one word from Vietnamese to English, which is wrong. Hà hiểu giúp là mình đang nói về cái chuyện gì mà đang nói về là gì nhỉ? Chuyện chi của ngôn ngữ Việt Nam đi, ngôn ngữ Việt đi, mà mình sử dụng nó trong tiếng Anh á, mà cái sự tác động đó là tác động mang tính là tiêu cực. Thí dụ như thay vì tiếng Việt mình là ví dụ như là cái áo đẹp đúng không? Cái áo đẹp. Nhưng mà tiếng Anh mình không nói là a shirt beautiful.
mà mình phải nói là a beautiful shirt mới đúng. Nhưng mà đôi khi nhiều em nói rằng là a shirt beautiful, đúng không? I have a shirt beautiful. Như vậy cái đó gọi là chuyện gì, nhưng mà về mặt ngữ pháp, chuyện gì về mặt negative, cho nên nó bị tiêu cực, hay nói một cách là nó không có mang tới cái kết quả đúng của việc sử dụng ngôn ngữ thứ hai. Đó là về ngữ pháp thì chúng ta có rất nhiều ví dụ. Thêm một ví dụ về mặt ngữ pháp nữa là trong tiếng Việt là mình không có cái việc mà động từ thứ hai là phải có thu hay gì cả. Ví dụ tôi là tôi có một người anh làm ở Sài Gòn, hay tôi có một anh ở Sài Gòn, tôi có một anh trai ở Sài Gòn. Thì khi mình nói qua tiếng Anh, mình lại nói là I have a brother live in Sài Gòn. I have a brother live in Sài Gòn. Thì về mặt tiếng Anh nó là không có đúng, nhưng mà mình hiểu rằng nó bắt nguồn từ tiếng Việt đấy, tại vì tiếng Việt là I have a brother, tôi có một người anh ở Sài Gòn. Vậy thì cái đó là nó sai. Nhưng mà muốn sửa lại thì về là I have a brother who lives in Sài Gòn, hoặc là I have a brother living in Sài Gòn. Thì cái đó là một dạng chuyện gì, một ví dụ thôi. Nhưng mà hồi nãy giờ là chúng ta đều nói về ngữ pháp, có một cái chuyện gì nào khác về ngữ pháp không? Hồi nãy là Hà nói về từ vựng, thì cho tôi một cái ví dụ về từ vựng đấy. Là vì mình ứng dụng cái từ Việt Nam qua bên tiếng Anh mà là nó sai, hay một khác là mình dịch nó sai mất. Có ai cả lớp, bây giờ cả lớp đi, cả lớp có một cái dạng chuyện gì nào khác không? Bây giờ mời bạn Uyên My đi. Uyên My có, can you give me one example? Can you give me another type of transfer, negative transfer, apart from grammar? Uyên My, please. Hello, Uyên My, are you here today? Yes. Okay, yes, please give me one example. So, question number one, do you think there is another kind of transfer, negative transfer? Number one. Do you think there is another kind of transfer apart from grammar? Yes. So, tell me. I think I'm not sure about that, teacher, but I think another transfer in a new words or vocabulary. Yeah, we're talking about words. Yes, please keep on talking. Thầy ơi, này em không chắc nữa thầy ơi. Okay, thank you. Anyone? Could you think of another kind of transfer? A very, very simple and very clear and common transfer from Vietnamese to English, that is pronunciation. Right. Pronunciation. So could you think of one example in pronunciation? Can I say something? Say that again, please. Can I say something? I will make an example about pronunciation. Yes, please. For example, we have the word think in English. You know that in our first language, Vietnamese, we don't have sound. Yes. We only have sound or so. Lots of learners may say the word think by the word think or think. And yes. This is my Very example. good. You are very good. Very good. That is very, very clear example of another kind of transfer from Vietnamese to English. In Vietnam, we have the word thờ, thương, thì thầm, thỉnh thoảng, thờ. Chúng ta có âm thờ. Nhưng mà bên tiếng Anh nó cũng có cái âm gần gần như thế. Nhưng mà vì chúng ta quen với cái âm thờ này rồi, cho nên khi chúng ta đọc cái âm bên kia thì chúng ta đọc giống như tiếng Việt. Giả sử như I think thì mình đọc là I think, thank you, mà thực ra phải là thank you. Thanh là cái lưỡi nó phải nằm ở giữa cái răng chút xíu. Ví dụ thank you thì mới là đúng với người Anh hơn. Còn nếu chúng ta đọc
thank you thì cũng đúng, cũng nghe cũng được đấy chứ. Thực ra mà đúng gọi là tiếng Anh mà chuẩn thì không phải là chuẩn thì mặc dù vẫn nghe được, nhưng mà đó cũng là một dạng gì transfer, nhưng mà negative transfer, tại vì nó chuyển qua là trạch. Còn nếu một nốt đồng đúng thì là think, I think, hay là thank you, hoặc cái từ là đây đó cái chữ của mình đó, đây đó đi, đúng không? Rồi là đưa. Thì khi mình qua mình đọc cái chữ là they, chữ they are my friends, chữ đây đó thì mình đọc giống như là chữ đờ bên mình, đây à, mà thực ra là they are, thì cũng phải đưa cái lưỡi ra giữa răng chút xíu, rồi mình đọc gọi là voiced, đúng không, gọi là có thanh ấy. They are my friend, this, within, this thì mới đúng, với là của tiếng Anh. Còn nếu mình đọc chữ đây thì cái đó là một dạng transfer. Nhưng mà transfer ở đây cũng tạm gọi là negative transfer, nhưng mà chưa có trầm trọng lắm như những cái grammar. Rồi chúng ta có những cái loại negative transfer khác, các bạn về nhà tìm hiểu nha, tôi chỉ gợi ý thế thôi. Transfer về ngữ pháp là rất rõ ràng, transfer về pronunciation là cũng rõ ràng, transfer về vocabulary, transfer về language use nha, language use, transfer về language use chứ, có chứ. Cái cách sử dụng ngôn ngữ nó cũng mặc dù là bây giờ tôi cho mà các bạn một ví dụ về transfer về mặt language use nhé. Ví dụ ở Việt Nam mình đôi khi mình hỏi ê bạn năm này ví dụ như đi làm vất vả không, rồi là gì nhỉ, à, làm ăn lương bổng có cao không, thí dụ thế. Thì đấy là cái sự quan tâm của chúng ta. Việt Nam chúng ta thấy là ok là bình thường, đúng không? Ví dụ về hàng xóm, ồ Thắng hôm nay đi làm công ty mới rồi hả, làm khỏe, làm có gì nhỉ, công việc có khỏe không, hay là công việc vất vả lắm không, rồi lương bổng thế nào, có nhiều tiền không có. Thì đó là that is, to show that he's her interest and care about me. Nhưng mà nếu chúng ta hỏi cái đó vào một người khác, với người Anh đi á, thì là mặc dù đúng ngữ pháp, đúng từ vựng, đúng tất cả cái gì đúng hết, nhưng mà chỉ là nó chỉ khác một cái, đó là cái cách sử dụng, pragmatics. Thì chúng cũng được gọi là language transfer các bạn nha. Thì có nhiều cái loại transfer mà cái đó được gọi là negative. Thì bữa sau chúng ta lại quay lại cái này một bữa nữa. Xin lỗi, mà chúng ta sẽ review lại, những các bạn về nhà các bạn tìm chụp thầy. Could you please go home and find more about negative transfer, types of negative transfer. So we have grammar, we have vocabulary, we have pronunciation, we have language use, and many more. Okay, some more please. Okay, good. Now we will listen to positive transfer. So Huy, please talk about what is that? Positive transfer, please. Positive transfer. Can you hear me, Huy? Yes, I can hear you. Okay, yes. Could you please talk about positive transfer? Okay, so now we are coming to the positive transfer. So what is positive transfer? So when a language one structure or rule is used in a language two utterance and that you is appropriate and correct in language two, it's called the positive transfer. So positive transfer facilitate language two learning because a language one structure or rule that also work for language two mean that the new one doesn't have to be learned. So there is a research of Oslin in 1989. He pointed out that the facility effect can only be observed when learners with different native language are studied and learner comparison are carried out. The facility effect of the language one can also be observed by a certain type of U-shaped behavior. So you can see this in Coleman in 1989. Learner may say sometimes pass to an early stage of development where they manifest correct use of a target language feature. If this feature corresponds to a language one feature, and then subsequently replaced with a developmental language two feature before finally return to the correct target language feature. In such a case, a facility of
sorry, a facilitative effect is evident in the early stage of acquisition, before the learner is ready to construct a developmental rule. So the relearning of the correct target language rule occurs when a learner abandon the developmental rule as they come to notice that it is incompatible with the input. Evidence for such a facilitative effect, of course, can best be obtained through the longitudinal study of individual learner. The study of related clause illustrate how transfer can have facilitative effect. This is in Gas 1979. The woman that this is an example. The woman that I gave the book to her sister is my. I'm so sorry. The woman that I gave the book to her is my sister. So you can see that this pronoun retention allowed in some language, but not allowed in the other. This led Gates to claim that transfer interact with other universal factor. The facilitative effect of the language one is evident in other aspects of language acquisition. In many cases, this is obvious at when two languages are share a large number of cognates. For example, English and French. You can see the table right here. It's giving the learner a head start in vocabulary. Chinese learner of language second Japanese have an enormous advantage because they have the same character. So they are able to make use of written as well as spoken in portray way, not like when the English learner learn Japanese. So you can see that the positive contribution of the language one has been ignored by some researchers who, in sticking out a minimally transfer position, have chosen to attend only to learner error. Teacher, you are saying something because Yes. yeah. Could you please come back to the previous slide? We need to revise the positive transfer. So positive transfer is the application of, let's say, the properties in language one to language two, but fortunately it is correct. That is very simple. Như vậy là gọi là gì? Chuyện gì mà mang tính tích cực là sao? Thì cũng là ứng dụng hay là lấy cái đặc điểm của ngôn ngữ A qua ngôn ngữ B, nhưng mà may mắn là nó giống, là nó đúng. May mắn là nó giống. Thì chúng ta gọi là positive transfer, đơn giản vậy thôi các bạn nha. Thí dụ Việt Nam mình có cái cấu trúc là SVO, anh yêu em, tôi muốn, thí dụ tôi ghét xoài, hay là tôi ghét cái gì ta, chua, thí dụ thế. Thì tiếng Anh nó cũng có cái cấu trúc SVO, cho nên là chúng ta ứng dụng vào nó dễ. Hoặc là tiếng Việt có cái từ đang, đúng không? Đang có nghĩa là đang thể hiện một cái hành động, đang diễn tiến gì đó, thì mình nói tôi đang bơi thì tiếng Anh sẽ là I am swimming. Tôi đang học thì tiếng Anh sẽ là I am studying. Tôi đang suy nghĩ thì I am thinking. Thì các bạn thấy là cái đó gọi là positive transfer. Positive transfer. So positive transfer is, yes, it is also similar to negative. That is the application of language one to language two. But positive transfer refers to the application of language one to language two, but correctly. But fortunately, may mắn là nó giống, nó y chóc vậy thôi. Đó là chúng ta nói về tiếng Việt, nhưng mà tiếng Anh á, và tiếng Pháp thì đôi khi nó lại có những cái sự giống nhau nhiều hơn. Tiếng Việt và tiếng Anh thì giống nhau ít hơn, còn tiếng Anh với tiếng Pháp thì nó giống nhau nhiều hơn. Cho nên người Pháp học tiếng Anh thì, hoặc là ngược lại, người Anh học tiếng Pháp thì cái độ giống nhau nó nhiều lắm, cho nên là nó positive transfer nhiều hơn. Ví dụ cái từ government, tiếng Anh là government, thì tiếng Pháp là gouvernement, đúng không? Gouvernement thì nó viết gần giống thế.
Hay là tiếng Anh nó có cái chữ education là học vấn ha, học vấn hay là giáo dục. Thì tiếng Anh cũng viết, tiếng Pháp viết y vậy luôn, nhưng mà đọc là education. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn nhìn trên cái chữ 3.2 trên màn hình, facilitation, thì tiếng Anh là felicitation, nó cũng giống vậy thôi. Rồi là cái từ positive là tiếng Anh, nhưng mà tiếng Pháp là positive là cái từ ve thì tiếng Pháp nó thành là f, positive. Transfer tiếng Anh thì tiếng Pháp là transfer, y chóc vậy luôn. Thì chúng ta thấy là transfer về mặt từ vựng là giữa tiếng Anh tiếng Pháp là rất là cao, cho nên là họ học nhanh hơn. So what is the benefit? What is the benefit of positive transfer? Positive transfer would help students learn, faster, acquire faster because of the similarity between two languages. Vietnamese and English are not, from the same family, a language family. So we would find it a little bit harder when we learn English language. Tiếng Việt chúng ta thì cũng không có gì nhỉ, không có giống tiếng Anh lắm, nhưng mà cũng còn may hơn tiếng Trung. Tiếng Trung là họ sử dụng các cái ký từ gọi là gì nhỉ, gì đó gọi là characters, gọi là hình tượng, cái gì tượng ta, tượng hình, chữ tượng hình. Tiếng Trung Quốc là chữ tượng hình, mà tiếng Việt chúng ta là sử dụng các ký từ Latin, cho nên là gần với tiếng Anh hơn cái chỗ đó. Đôi khi chúng ta viết cũng dễ hơn, cho nên là chúng ta học tiếng Anh đôi khi cũng dễ hơn là người Trung Quốc học tiếng Anh đấy, tại vì có sự gần nào đó, một sự giống nào đó giữa tiếng Anh và tiếng Việt, thứ ít nhất là về mặt các ký tự, đúng không các bạn? Cái này thì đơn giản rồi. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? What do we do in a language classroom? In a language classroom, we would boost the positive transfer. We boost transfer. So we tell students, this is similar, it's very similar, you do the same and you'll be okay, Nhưng mà còn cái gọi là negative transfer thì sao? What do we do? How to avoid it? How to avoid the negative transfer? It is a big problem. It's a very big problem. Big problem. So we will, we will find how to solve the gọi là cái gì nhỉ? Các cái chuyện gì mang tính tiêu cực như thế nào là một vấn đề. Thầy nghĩ là trưởng khoa các bạn nó cũng có nhiều bài về transfer, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Okay, good. Thank you. Thank you, Huy. Hà, please, could you please keep on talking with the next section, avoidance. Avoidance. Mm-hmm. In this part, we will find out that learners also avoid using linguistic structures because it's often causes them some difficult or challenge between their native language and the target language that they learn. You can see from the table point 2 here the relative gross production in foreign language of 1974. We have some correct and error and percentage of error, which take place in the target language. We can see here from Persian, Arab, Chinese, Japanese, and American. We can find out from the data that you see that Chinese people often have tendency to learn English language less accurately than some countries that has a little difference to English, like French or Persian. Excuse me, Tuha, it is quite hard to listen to you. I don't know why, but it's quite hard. It's not very clear. Sorry, the Wi-Fi connection isn't quite stable, so I will talk again. But no, I can hear some background sound, background noises. Where is that from? It's from my neighbor. They are drinking. Yeah. I'm sorry, I will talk again. Okay. Avoidance is considered as some difficult or hinder that learner find during the process that they learn
and transfer from their native language and the target language one. You can see from the chart here that we show on the screen. I think that later you said that people from the country like China or Japan, they have little tendency to acquire English, like a little degree of learning vocabulary or grammar compared to some country like French or Persian. Yeah. Can you go 2 minutes? Because like the components of sound and other grammar structures in Chinese and Japan is quite different from some country like French, Persian, or some European country like Dutch, German, because the mother tongue of China and Japan are left branching, and English is primarily right branching, so they have some difficulty in acquiring the accurate grammar or structure one. You can see that basically avoidance is not an easy task, but sometimes that they have to cut down some components from the sentence so that they can get the appropriate efficient when they communicate with each other. Moreover, avoidance has taken place if the learner has demonstrated knowledge of the form in question, and if there is any evidence available that native speaker of the L2 good use of form in the context under consideration. It only get effective if learner know what they are doing. So if you know the whole meaning of what you are saying, so you get the right to, I mean, like using abbreviation when you talk to your friends or chat with your friends. So there are three types of avoidance. The first one, it takes place when learner know or anticipate that there is a problem. The second one, which will arise when learner know that the target is but find too difficult to use in particular circumstance. And the last one, when learner know what to say or how to say, but they hesitate to actually say it because it will result them floating their own norms of behaviors. I will give example later. Okay, good. Just stop at 3.3, avoidance. What does it mean? Here, can you make a summary of what you have just presented in your own words? I mean, like when you know what you are saying, but you when you talk to your friends or some certain context, you will cut down it like to speak it faster, or you want to deliver the message really quickly to your friends. Like that. Right. So the main ideas of this session, 3.3, what is the main idea of this one? The main idea here is they give you the information about the definition of avoidance, the type of avoidance, and like why we use it in language or communication. Tell me more details about it. Yeah, like as I said before, like we use avoidance because we meet difficulty when we from our native language when we want to acquire the new language, like the second language like English or French. So we have to cut it down the components because we find it difficulty to deliver to people. Mm-hmm. So what does avoidance in this case in Vietnamese? What does it mean? Sự giảm đi, sự tránh né, bỏ bớt Okay, đi. vậy là
Vậy khi mà chúng ta học một cái ngoại ngữ á, thì đôi khi là chúng ta sợ gì? Sợ sai, đúng không? Sai, hoặc chúng ta không muốn là gì nhỉ, bị bạn là nghe những cái gì mình nói mà mình cứ không biết là đúng hay sai hết, thì thường thường là mình có cái xu hướng làm sao nhỉ? We try to avoid, đúng không? Yeah. We try to avoid speaking, we try to avoid using that because we are not sure, chúng ta cố gắng gì nhỉ, không để bạn nghe. Ví dụ thế, đó là một ví dụ. Hay nói cách khác là gì, chúng ta tìm cách là gì nè, lảng tránh. Thì làm sao mà để giảm cái sự lảng tránh đó đi á, thì chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà đây là một cái hiện tượng trong lớp học, và các bạn là giáo viên thì các bạn ấy là đôi khi chúng ta mời một bạn nào đó đứng dậy nói, thì là bạn đứng dậy, bạn cố gắng nói, nhưng mà đôi khi là bạn cứ sợ sai. She is afraid of making mistakes. She is afraid of, not being able to speak fluently, and then she tries to, stay away from the conversation. So there are several reasons why people try to avoid using the language. All right. Thank you. We move to the next session here. Session 4.4 or 3.4. Overuse is explained as the phenomenon. It has another name as overindulgence of certain grammatical forms in L2 acquisition. Its phenomenon can occur when or is a result of intralingual process such as overgeneralization. So you can look at the example here. My mother, sister, and girlfriend diet all the time. So women are always on the diet. Yeah, like it just have three individual here, like mother, sister, and girlfriend, but they assume that the majority are all women still have the diet. Yeah. Yeah. I think, this example is not a very good example of overgeneralization. Overgeneralization means that we apply one rule to many other situations. We overuse it. We overuse the situation. For example, we know that ed is the past, right? The example costed is very good here. So in the language acquisition process, sometimes the learner overuse one rule he or she has just learned. For example, you had just taught him or her the past tense ed, and then she may overgeneralize into many other verbs too. For example, you talk about needed, wanted, and then costed, or gold, something like that. So that is called overgeneralization. It is a phenomenon, that is a problem in language, and it could be considered as a part of the transfer of it in this case. Can I ask about another example? Like, yes, we have the sound like EAR, right? When when it's just sit alone, we have the word ear, right? And when we have another letter like before it, we have deer, but when it is replaced by b, it is bear. So I just consider like whether it's a overgeneralization or not. It's still the same sound, but the different pronouns. Yeah,
That is a big question, but I'm not sure if it is over generalization, but I haven't done a study because I haven't done a study on that. But you should take that into consideration. You should take that into consideration because in English, one spelling may have different pronunciations, right? One spelling may have different pronunciation. For example, even letter A. Letter A is pronounced differently in different situations. So that is English. It is hard to categorize that into a certain type. Bạn này có hỏi rằng là với một cái một cái cách viết như thế nhưng mà sao ở nhiều chỗ lại đọc khác nhau, đúng không Hà? Một từ có mấy cái âm cấu tạo nhưng mà có chữ cái ở âm đầu khác nhau thì sẽ đọc khác nhau ấy. Thì đó thì có là một cái cách spelling nhưng mà ở các vị trí khác nhau thì nó đọc khác nhau. Thì bây giờ sinh viên nó đọc một kiểu thôi thì có được xem là over generalization hay không, đúng không? Ý anh là thế gì? Có phải thế không Hà? Sao cái micro của em nó bị sao ta? Thì nghe nó rất là giật thì nghe không rõ gì luôn. Em đang ngồi trước quạt đi Khải. Hả? Em đang ngồi trước cái quạt đi ạ, để em dịch ra chỗ khác. Được rồi. Thầy nói tiếp rồi. Thì nói với các bạn hơi ổn. Là bạn Hà hỏi một câu rằng là với một cái spelling như thế mà nó nằm ở nhiều vị trí khác nhau thì nó được phát âm khác nhau, nhưng mà học trò là phát âm một kiểu thì có được xem là over generalization hay không? Thì thầy trả lời là cái này thầy chưa làm nghiên cứu cho nên thầy không biết được, nhưng nó có thể được xem, chứ thầy không có nghiên cứu, thầy chưa biết được điều đó. Thì em nghiên cứu em coi thử nó có phải hay không, nhưng mà đó cũng là một dạng gọi là transfer, có thể được xem là dạng một transfer, bởi vì họ biết cái chữ này thật đúng, nhưng mà họ áp dụng cái này cho cái kia, thì cái việc áp dụng một cái việc mình đã biết rõ cho một cái việc khác thì được xem là transfer. Okay, keep on talking please. I think that overuse can also be implied from transfer often as a result of avoidance or underproduction of some typical structures. It is also considered as evident at the discord level. Like in some context, if we overuse like too much often, it will cause some harmful effect on the message that we want to deliver. Keep on talking please. The overuse of linguistic, I'm sorry, the Wi-Fi is not stable. The overuse of linguistic and discord feature as a result of L1 influence is probably more common than generally acknowledged. We will move to differences and difficulty in the role of contrastive analysis in language acquisition. In this part, I will introduce the difference and difficulties. The second one will be the definition of contrastive analysis, and the last one will be contrastive analysis in language acquisition. We raise the question here like, what factor may affect the language acquisition?
We have different a lot of researchers conduct different research here, including Carroll in 1981, Berwick and Ross in 1989, Crook in 1990, and the last one is Thomas and Harry in 1990. It also caused different results. We have like multiple learners that attend various environments, which are English class. They also learn with instructor and materials. Moreover, they join activity and exercise. Duration of course program, and the last one is environment. At the end of the program, we conclude that these learners undergo a kind of English competency assessment. And L2 learner, the learner that learn the target language achieve different level of competence. You can see the chart here. We have 3 branches. The first one is individual learner differences. They have different background. The first one, they really believe about the language learning. They have affective state or they possess general factor. But we have different outcome here. They really get proficiency, achievement, and acquisition during the process, which comes to L2 strategies. From the research, we can infer that we have the 4 methodology on individual difference research. We have 4 methods on the screen: the hierarchical approach, the quantitative approach, naturalistic research, and confirmatory research. Difference and the difficulty during the process is that the SLA acknowledge that there are individual difference in L2 acquisition because it will based on different factor, even on the background of you, the native language of yourself. The differences are psychological. It is influenced by a lot of factors, like the psychological behavior of yourself or any social factors. The research of Ely in 1985 categorized the difference into the personal factor or the general factors. General factor, you can see that from the age and other theoretical explanation. It will be the result of learner's second language achievement or proficiency or language acquisition. Contrastive analysis also pose some pose some drawbacks, which are linguistic complexity, cultural and contextual factor, language change and evolution, individual variation and idiosyncrasies, overgeneralization and oversimplification. Thank you, Hà.
would you please summarize what you have just mentioned? Oh, summarize all of that. No, From the beginning. Your part. You leave it there. Everything there. You don't need to come back. Just summarize what you have just mentioned. The first one is the general factor and the personal factor that will affect the AR2 language acquisition. The general factor is known as age, maybe like your native language background, and the personal will be each person like accent, the way that they acquire grammar or structure for themselves. Yeah. All right. Okay. Thank you. So this had just mentioned something related to transfer, but the most important point in this case, that is the constructive analysis, CA, constructive analysis. So constructive analysis is a very words used before. Before it was a very important section in terms of second language acquisition, because we analyze the differences between language 1 and language 2, so that we would be able to know which one is correct, which one is not correct. So for example, we analyze the differences between Vietnamese and English. So we know the differences between English and English and Vietnamese, so that we will tell our students, this is different, so you need to be careful. And we know the similarities, and we tell our students, yes, this is the same. You use freely. It's okay. For example, SVO, we have the structure SVO. English has the structure SVO. I love an apple. Tôi thích táo. I love apples. So it's the same. So you just write, tôi là I, thích là like, táo là apples. I like apples. Tôi thích táo. It's the same. So constructive analysis used to be a very important, method or strategy in helping our students learn another language. For example, if we analyze the differences, between French and English, we know that there are many similarities. And then, oh yes, this is similar. You just keep on going. Use the way it is in your native language. Use the way it is. But this is different. You be careful. Be careful when you use this. So that is what I said. Constructive analysis used to be a kind of method or approach or strategy that is useful for second language teaching. Thank you, Ha. Now we come back to Khang, please. Are you there? Are you still there, Khang? Hello, Khang. Are you still there? Yeah. Could you please put the microphone close to your mouth, so that everyone could hear you more clearly? Yes, can you hear me now? Yes, but I would like you to speak slowly, because the way you speak is quite fast, so it's very hard for us to catch what you mean. Yes. And pronounce each word clearly. Don't skip sounds. That's what I say. Thank you. Keep on going, please. Go to with attitudes. Put the microphone close to your mouth, please. Okay. Okay, let's go to language aptitude. Around 1985, the general aptitude was the capability of the learning task, which depend on some combinations of more or less enduring concepts of learner. So phonemic coding abilities is the ability to code foreign sound in a way that they can be remember later. This ability is not related to the ability to spell and handle sound and symbol relationships.
Classify channels and learning that will depend on some more learning. Quality of learning that will depend on some combination of more or less enduring quality of the learner. Grammatical sensitivity, the ability to recognize grammatical function of work in sentence. Deductive language learning the ability to identify pattern of correspondence and relationship involving form and meaning. Oral learning ability is the ability to form and remember association between stimuli. Its ability is hypothesized to be involved in vocabulary learning. Next, we will do contrastive analysis. Include, but next we will do contrastive analysis. Okay. This will involve personality, motivation, learning style, attitude, age, affective state, and beliefs. Position. The definition in 1960s and 1970s, Salinger, Nesmer, and James say was one major factor in learning Azure. For example, they told errors in Azure were often caused by the influence of L1. However, some researchers took a different view. They call it a minimalist position. The minimalist position sought to downplay the importance of the L1 and to emphasize the contribution of universal process of language learning, such as hypothesis testing. So, let's our empirical research and the CAS. So, the CAS, which stand for Constructive Analysis Hypothesis, is a appreciation of a constructive It's a case that L1 had a huge impact on action on the Azure learning, and it also predict many transfer error when the two language differ. So that the L1 influence might be much smaller than two. Delay and first study is my Spanish speaker learning English to look for clear evidence on transfer error. For example, dog eat a is it Spaghetti a process communal. They found less than 5% of error were due to server errors. Most were developmental errors. Mistake made during post natural process of learning. However, there are problems with duration and post study. They had underestimate the role of A1. For example, is it sentence like I not have a buy could be both transfer developmental error, but they didn't count its other transfer error. They may have missed many possible transfer as well by focusing on English case only. They may say that everyone can have a big impact even if it's not always obvious. It's important to account the type of error, not just the number. I important to understand everyone influence. And several parts lot of English often make critical errors. First, which should be considered transfer error. Or the study of transfer. For you to understand what work order mean, language have different basic work order. For example, it is for subject, verb, and object. Simply is subject, object, and verb. Some researcher like Rothrock and Zoff believe that one had little influence. Frank, could you please put the microphone close to your mouth? It's very hard to listen to you. We can't have, we don't have enough volume. Put it close to your mouth. It's yeah. We'll move to work order study of transfers. Slide 3.
Thank you, Khang. Thank you very much. Could you please revise or summarize what you have just said? Leave the slide there. Don't move the slide. Just summarize what you had just said of the previous session, the session you have just presented. Positions. It's the in your own words, and put the microphone close to your mouth. It's very hard to understand what you are talking, Khang. Very hard. I mean, I think very hard for me. I'm not sure how your friends could understand you, but for me, it's very hard. Yes. So I talk about minimalist solution. It's play a very important role for everyone and to say the contribution of a new process of language learning. Then we have the operation of consistent analysis hypothesis. And that means it's better that everyone have huge impact on actual learning. So can define transfer around when two language differ. All right, thank you, Khang. Thank you very much. How about Huyền, please? Could you please summarize what Khang has just mentioned? Yes. Please. Can just introduce to you all the minimalist position, which is a research by some researchers in the 1960 and around like 1970 to point out the influence of the language one on the errors in the language two. So that is the minimalist position, and he explained the term CAH. Yeah, CAH is short for a contrastive analysis hypothesis, and he introduced about how it is predicting the transfer error in the two language differ, and he give the example of the English and the Spanish, and also he talked about the study of two men, and give also another example, and explain of the error is not that is about the developmental error, not the transfer error. And that is about what Ken already introduced to us of the minimalist position. Okay, good. Now I would like you to talk about, word order studies of transfer. Yes. So continue with the presentation of Ken. So we have the word order studies of transfer. We have this one. The languages have different basic word order, as teacher already talk about the structure in the order structure in English. For example, right here we have the SVO, but in Japanese we have the SOV. Or we could see that in the Chinese we have the same structure with the Japanese too. So there's some researcher like Rutherford and Zoe right here. They believe that the first language has just little influence on second language order, word order. They have their example like Japanese learner of English. They don't usually place the verb at the end of the sentence in English, but even though the Japanese word orders have the put the verb at the end of sentence of English. However, Otland in 1989 he argues that the first language affect the second language word order. Because it's providing, if he provide the evidence from the various studies, for example, that also the Japanese speaker, but the Japanese speaker of the Hawaiian English, that they produce their sentences reflect their first language order as the SOV. So from these two example,
of the to study, we can say that the first language can influence the word order, but it depends on the context and also the learner. So that Okay, is good. Thank you. Thank you. Please stop here for a while. So everyone, this is the order of the words. In English, we have SVO, I love you, right? I love you. Tiếng Việt, anh yêu em is the same order. But in Japan, Japanese people say that, anh marry yêu. So we wait until the end of the sentence to know the verb. So that's why, it is very hard to translate simultaneously in Japanese. That is very hard task. Ở tiếng Việt thì chúng ta có cấu trúc là SVO ha, chủ ngữ động từ rồi là đối từ. Anh yêu em hay là anh thích, tôi thích táo hay là tôi thích đọc sách, vân vân. Tiếng Anh cũng thế, tiếng Việt cũng thế. Nhưng mà tiếng Nhật ấy, nó lại hơi lạ là cái động từ chính là thường đặt sau cùng. Thí dụ bây giờ mà nói rằng là tôi sửa cái nhà đi, nhưng mà tiếng Việt tôi sửa nhà, tiếng Anh là I will hay là I have cái gì đó, renovated hay là repair the house. Nhưng mà tiếng Nhật nó lại là tôi cái nhà, rồi sau đó mới là động từ chính, sửa hay là mua hay là bán. Cho nên là tôi mua cái nhà, tôi bán cái nhà, tôi sửa cái nhà là nghe cái từ thứ hai là mình biết là tiếng Việt rồi. Nhưng mà tiếng Nhật thì phải chờ tới cái từ cuối cùng thì mới biết được là cái động từ chính như thế nào. Tôi cái nhà sửa, tôi cái nhà bán, tôi cái nhà thuê hay là cho thuê. Thì ở đây bạn Huyền vừa nói rằng là sometimes, some researchers believe that the word order does not affect the new language, but sometimes it does. So the conclusion is that in some certain context it does, some other context it doesn't. So you may have a study to see if Vietnamese different orders may affect the English language or not. So this is just some phenomenon in language transfer. Vậy là chúng ta thấy cái việc mà chuyển di, đúng không, từ cấu trúc từ ngôn ngữ A qua ngôn ngữ B là ở đây người ta đưa ra kết luận là một vài nghiên cứu thì có thấy tồn tại, một vài nghiên cứu khác lại không gọi là không thể hiện rõ lắm. Thì người ta ra cái dòng cuối cùng kết luận đó là thực ra là đôi khi nó cũng gì nhỉ, cũng tùy chứ không phải là lúc nào cũng thế đâu. Thì đó là kết luận của người ta các bạn nhé. Còn của chúng ta như thế nào thì các bạn có thể là nghiên cứu thêm, thí dụ thế nha. Nghiên cứu coi thì thế nào thì cũng là một cái topic là hay, đúng không? Không sao hết. Còn các bạn không nghiên cứu thì các bạn cứ lúc dạy thì thấy sao thì các bạn sẽ observe, quan sát, và nếu mà họ chuyển di mà chuyển di theo dạng negative thì chúng ta cố gắng chỉnh sửa cho các cháu học trò, còn nếu mà chuyển di positive thì thôi, đại khái như thế. Nhưng mà đây cũng là một cái nội dung trong chuyển di về mặt ngôn ngữ. Thank you, Huyền. Keep on going, please. yes. So that is about the word order studies of transfer, and now we move to the minimalist theoretical position on transfer. So what is it? So we have some researchers, we have the name right here, that is Newmark and Rebel. They said that the first language transfer occurs when the learners don't know the second language rules, but it's also rely on what they know from the first language. And however, we have Krashen in 1983. He believed that the first language transfer was temporary and the learners would stop relying on the first language once they get used to their second language. And we have, that is the re-evaluating transfer. Nowadays, where there are more research about the transfer, we could see that the early studies may have dismissed transfer too quickly, and the transfer plays a role, but its impact depends on the factors like the level of the learner, or the language structure that they learn, or the learning environment is also another impact
on another factor that impact on the transfer. So that is about a minimalist position. And wait. Could you please move back? Yes. Okay. So give me the summary of this part, what you have just mentioned. yes, we just go through some studies of the word order transfer, and also that is the research on the language 1 and language 2 influence on transfer 2. And the last thing is we talk about evaluate, re-evaluate thing transfer, and they have the conclusion that is transfer. They talk about the factors that have the big impact on transfer, like the level, the language structure, and also the environment. Could you please move one slide ahead? No, sorry, just this one. Okay, yes. that one. Okay, yes. Tell me something about this. Tell me something about what you wrote on this slide. The main ideas of this slide. I think the main idea here is just they are supposed to research different research. That the one is from two researcher Newmark and Rabel. They have the statement about the how language transfer occurs related to the second language rule. And it also depend on or rely on the first language. However, the second one is have another statement that is the first language. The first language transfer is just the temporary, and they would stop rely on the first transfer, and the language transfer they don't need rely on the first language transfer. So I think that is the difference of the two research from this slide. All right. The main idea of this slide refers to the fact, sorry, not the fact, but the idea that some people believe that transfer occurs at the early, the early stage of language learning. And Christian believes that later, later when we have a long time of studying, when we are used to, the language, the new language, we do not have transfer anymore. So that is what they mean. It means that at the early stage of learning a language, we may use what we know from language 1 to apply to language 2. But later, when we are a little bit better, when we know more about language 2, we use more language 2. And then at a time, we do not, apply the transfer anymore. That is what they believe. But to me personally, even though I don't, I have not done a research on this, but we may. To me, I believe that transfer occurs even later when we are quite used to the language 2. From my own experience and from my own teaching, my own experience. So I believe that transfer still occurs later in our in our life after a long time of studying, even though it is less and less and less. Thank you, Huyền. Ha, please. I would sorry, Huy. Huy, could you please summarize? We come to the next one, conclusion. The next part. Yeah. Is it the conclusion of the whole chapter? No, this is the conclusion for the minimalist position. Okay, guys, you move to the next one. The next. Yes. Constraints on transfer, please. Okay, so now we're going to the constraint on transfer. So what is constraint of transfer? So constraints mean that factor which hinder the transfer of language. And we see here transfer play an important role in language 2 acquisition, and numerous constraints inhibit transfer which incorporate linguistics.
psycholinguistic, and sociolinguistic factor. And here we have 6 main factors that are defined at the constraints for language transfer. And first, we have the language level. It includes phonology, lexics, grammar, and discourse. Second, we have the sociolinguistic factor. That social context is made detailed by example in classroom setting and unfocused context, natural environment. Then we have the third one, the markedness. So it's known as a state in which one linguistic element is more distinctively identified than another element. The fourth we have is the prototypically native speaker intuition to determine the unmarkedness of prototypically of lexical item. And we have the fifth one, the language distance and psychotypology. So the actual language distance effect from position, positive transfer and learner psychotypology government that they actually transfer. Finally, we have the developmental factor. And so here we have some examples for you to understand more about these 6 steps. So first we have language level. In here we have an example in research conducted by Purcell and Suster in 1980. They include that the bigger the difference between language 1 and language 2 learners, the less accurate the phonology is. We also have the another example right here. The acquisition of lexics may facilitate it if language 1 and language 2 are related language. The example is Swedish and potent and English bottom. So it's just a little bit different. Then we go into the sociolinguistic factor. We have the social context, the macro sociolinguistic perspective, the relationship between the speaker and the address, and we have the micro sociolinguistic perspective. We have the third one is the markedness. As I explained earlier, it's known the state in which linguistic element is more distinctively identified than another element. And here we have an example for it. So, old and young in English, how are you? Not how young are you? And here we have the example for the market element. We see that different things are shown to the surfaces such as ed or the to put a root would work in the past, as illustrated above. Now we have the polarity. You can show the opposite of some work by making them with a prefix. Example, the difference between consistent and inconsistent. And we have superlative. Compare adjective old, older, and oldest. The market version are the superlative older and older. Next, we have the prototypicality. So native speaker intuition to determine the unmarkedness or prototypically of lexical item. Learner resist transferring non-prototypical meaning. We have a language distance and psychotypology. The actual language distance affect the positive transfer, and the learner
psychotypology govern that they actually transfer. And we have the developmental factor. Learner general level of development readjusting continuum. Language 1 starting point of language 2. Natural principle of language acquisition. Interlanguage not necessarily a restructuring continuum except for phonology. Sorry, could you please come back to the first slide of this session? The first slide of this session, the outline of this session. Move to the first slide of this session. One more. First slide. Yeah, that one. Yes. Okay. Yes. Very good. So I just want to summarize of what we had just mentioned. So remember that transfer, is the application. Transfer is the application of one language to another language. That is transfer. And we have positive transfer, and that is what we would like to see. But sometimes some elements that hinder the application of one language to another language. This is the main idea of this session. So he has just presented 6 elements that may possibly hinder the process of transferring from one language to another language. Number 1, that is language level. So sometimes you are at a certain level and you do not want to, apply your knowledge from language 1 to language 2 anymore. That is possible. And then you try to use the language as it is. But actually, if you use your own language to apply into a language, it's okay. So that we say it hinders. It prevents us from applying. Number 2, social linguistic factors, là các yếu tố về mặt ngôn ngữ học xã hội. Social linguistics, about gender, about power, about individualism, community, so those factors will hinder us, will protect us from, for example, men may apply more, but women do not try to apply. For example, I'm not sure, just an example. So those are the factors may affect the application of language. Markness đánh dấu. So in our language, some words are considered to be more popular, clearer than the other one. For example, if the red color is usually or the black color is usually popular or easy to recognize than other colors. So it is called markness. Cái khái niệm đánh dấu này cũng hơi phức tạp chút xíu, nhưng mà trong ngôn ngữ thì nó có là những cái từ vựng thường được xem là phổ biến và được sử dụng, nó mang tính chất là thông dụng hơn các bạn nhé, thông dụng hơn, gọi là markness. Thí dụ bây giờ người ta thường hỏi là how old are you, chứ ít khi mà người ta hỏi là how young are you. Mặc dù cái thời how young are you vẫn được chứ. Và nếu mà các bạn thấy thì lâu á, người ta nói vui á, how young are you, thay vì người ta hỏi how old are you. Các bạn lâu mà coi các cái chương trình gọi là chương trình trò chơi, game show đó, ở các cái chương trình của nước ngoài á, bằng tiếng Anh á, thì có những cái MC người ta vẫn hỏi là how old are you, nhưng mà người ta vẫn có lúc người ta vẫn hỏi how young, tell me how young you are, tell me how young you are. Người ta hỏi một ông già 70 tuổi 80 tuổi mà có thể là chạy hay là làm gì rất là giỏi, man, please tell me how young you are. Người ta nói như thế nha, thì cái đó là rất là đặc biệt thôi. Nhưng mà thông thường là có những cái từ nó mang tính chất nổi trội thì how young are you, how tall are you, how far is it from your home to your school, chứ không người ta là how short is it from your home to your school. Thì cái này cũng là một cái yếu tố nó tác động tới cái việc application của mình.
trong việc sử dụng, ứng dụng các cái kiến thức của mình biết ở ngôn ngữ 1 cho ngôn ngữ 2. Okay. Number 4, prototype, prototypicality, gọi là prototype. Prototype là người ta gọi là gọi là điện mẫu. Prototype là điện mẫu, điển hình đó các bạn. Trong ngôn ngữ thì có những cái nó điển hình và có những cái nó không điển hình. Thí dụ bây giờ mình gọi một cái ly đi, như thế nào là một cái ly? Cái ly vậy có những cái good examples of one category and some bad examples of one category. That is called prototype. So language includes prototypes. So if we know more prototypes, we know prototypes, you know. So we know about good examples. So you know, prototypically also affects the application of the language 1, the knowledge of language 1 to language 2. Language distance and psychotypology also another, you know, hinders of application. For example, the distance between English and French is close, you know. It's okay, but the distance between Chinese and English is quite far. So that would hinder the application of even positive transfer from Chinese to English. That is also another factor. Developmental factor, this is one, this was presented by Khang before. It means that, you know, the more we are familiar with the language, you know, and then, you know, the more we tend to not use the knowledge of language 1 to language 2. So, you know, these are what, you know, the factors, a list of factors that may hinder the possible positive transfer from language 1 to language 2. Thank you very much, Huy. Now, Ha, please, would you please continue? Hello, Ha, are you still there? Hà còn đây không ta? Hà lại chắc Hà đi chơi rồi. Hồi nãy giờ đi đâu đó, ra ngoài hả? No, I'm just talking to my friends. Okay, keep on, keep on talking with this part, please. First, language transfer. So what part? Yeah. I think that a theory of transfer is a general theory of L2 acquisition. So it must account for how the second learner knowledge interact with input in shaping the learner interlanguage system, and the reaction between the LA and L2 interlanguage production. Let's try the important difference between L2 communication and transfer in L2 learning. So according to Ford and Casper in 1986, so transfer in communication involved the use of the L2 to both receive in incoming message or to process output in production. The second one is transfer in learning. It will take place when the learner uses the L1 in an effort to develop hypotheses about the L2 rules. The next part is communication transfer.
It is a commonplace of transfer in nowadays. In Carter 1983 research, he gave the view of transfers is that it's primarily a communication strategy, so he termed it as borrowing. It casts no doubt that all communication transfer need to be strategic in nature. We will have three types of production transfer. The first one will be related to strategic transfer. The learner here will give focal attention to the planning problem and its solution. Subsidiary transfer occur when there is no focal awareness of the production problem or of the transfer in L1 knowledge. And the last one will be automatic transfer. It is known as when the learner makes use of the highly automatized subroutine. In this case, attention is completely diverted to other aspects in the production process. The different type of production transfer can be differentiated by studying the signal of uncertainty. For example, we have the word laughing, signing, pausing. So communication transfer, it will include both production and comprehension transfer. It receives more attention than the latter, because it is easier to identify in each learner performance. Transfer in communication. It will lead to transfer in learning because it may also have an impact on the process of hypothesis construction. There are a lot of researchers, for example, Carter, seek to explain transfer entirely in terms of communication. It is both the phenomenal in performance or it is learned as a product of repeated performance. So they oppose to the idea that learners transfer directly from their L1 into their interlanguage. Due to Scatcher in 1983, the direct learning transfer regularly occur when it can be best explained within a cognitive rather than the behaviorist framework. We have a conclusion here, which is transfer is conceptualized as one strategy operating within a general process of hypothesis, construction, and testing. There is a panorama here between the argument that learner construct and reconstruct hypothesis by inductive inferencing and deductive inferencing. She suggests that the learner begin with the concept of universe of hypothesis and know that the universe expands and contracts during the course of learning. So it allows us to utilize the L1 at different steps of development. So the verb here can dominate inside. So the learning process can occur when the learner chooses to domain and symbol hypothesis within it. And the researcher also acknowledged that constraints such as distance between the native and the target one can have a strong effect on how much the L1 is drawn on. We will move to the next part, a framework for explaining first language transfer. We have a framework 8.3 on the screen that immerses both the communication and learning transfer. We will have constraint in the middle, and we will have two factors of borrowing. The L2
input and output. The input will have the language comprehension and the hypothesis construction. And if we perform all of it well, we will have the good output and the interlanguage system. The mechanism here, we have the comprehension and production. So the interlanguage system is also used in the process of comprehending and receiving the message. In number 3 and 4, we will have intern the L1 system, which is made to have responsibility to interlanguage and the constraint exit when the transfer takes place. And the last one will be a comprehensible input. Which had been made comprehensible with the help of L1 knowledge. And it is a major sort of hypothesis construction. In the fifth step, which is the L2 output in the chart, we will have the precise way in which they delimit the use of the L1 in both comprehension production and hypothesis construction that are not yet understood in the whole way. Based on that, we can come to the conclusion. There is a considerable advance in the study of L1 transfer. However, it is still pose some problem faced by researchers. Two problems are mainly seen as a problem of how to distinguish between communication and learning transfer, and the problem of how to compare between the two languages. I can say like shortly here the general problem of distinguishing between the strategic, the product of some compensatory strategy, and the evidence of learner in L2 in the second language. We have the total of 5 problems which can be arise during the process. And we also list some procedure, the method that could solve all the problem. The first one, we will identify the linguistic categories. The second one, we will search for equivalent of the given category in one language. The third one will be comparing rules or hierarchy of rules. The fourth one will be examining meaning, and the last one will be investigating how a given language function is performed in both language. All right. Thank you. I think you have done quite well, and that is it for your presentation. Everyone, I would like you to now to share the screen with you. I'm going to tell you some of the major ideas in transfer. So first one, I would like to say thank you to group number 2. You have done a good job with a very detailed presentation. And I think it works very hard. People read a lot. And your group members work with each other very well, and you did that
before coming to this presentation. So I highly appreciate your presentation today. So everyone, could you tell me that you can see the screen I share? Is it okay for you to see the screen I share with you? Yes. Yes. Okay, good. So I'm going to summarize what we have been talking about today. So today's topic is transfer. You know, this is very big word. You know, transfer is a very big issue in second language acquisition. So what is transfer? When we talk about transfer, we should know what it is, what it means. So transfer is the process of, you know, of learners applying the knowledge of his first language to the second language. So it is considered as an essential mechanism in second language acquisition. So when you say it is mechanism, it is essential, it means it is there, it is existing. We can say no, we can avoid it, we need to accept it. So as a language teacher, all of you, I think many of you are not on. I'm not sure if all of you are language teachers, but I think that if you work with English students, I mean English classrooms, you may see that transfer occurs everywhere. So it is inevitable, là một cái hiện tượng là inevitable là gì? It is there. You can't say no. It is there. You can't say no. Inevitable. Hiển nhiên. Sorry. It is một hiện tượng hiển nhiên thôi, chứ không có thể nào mà chúng ta có thể là từ bỏ nó được, hay là có thể tránh nó được. It's very, very hard. Okay. So I'll give you this file later. You may talk about the historical background. You talk about some relevance to SLA. I will not talk about that, but I just want to talk about the definition. So everyone, please know that, understand that, you know, transfer is an inevitable process in language learning, and it is the application of language 1 to language 2. That is, you know, language transfer. So when we talk about language transfer, we talk about two major types. That is positive and negative. Positive refers to the correct application. I am not sure if my word correct is okay, but I just want to say that when we apply, it is luckily correct in language 2. Ở đây tôi muốn nói rằng là khi chúng ta vận dụng cái kiến thức ngôn ngữ 1 qua ngôn ngữ 2 thì vô tình là nó đúng ở ngôn ngữ 2. Vô tình là nó đúng ở ngôn ngữ 2 thì cái đó chúng ta gọi là positive transfer. Ví dụ như tiếng Việt chúng ta có cấu trúc hồi nãy tôi nói rồi, bây giờ nói lại thôi. Là SVO, tôi thích táo, thì trong tiếng Anh là I like apples. Và nói các cháu cứ làm đây đi là đúng. Và nó đúng, như vậy là ok. Cái đó, đúng không? Cứ làm như thế. Cứ một chủ ngữ, một động từ và sau đó là một đối từ, viết kiểu gì cũng được, đúng không? Tôi thích táo, tôi thích bơi, hay là tôi thích trời nắng, hay tôi thích gì đó, thì tiếng Anh cũng I like và sau đó là cái gì đó. Tuy nhiên là nó cũng bị khác chút xíu. Thì tôi thích bơi, tiếng Việt chỉ là bơi, nhưng tiếng Anh là không phải là I like swim. Mà nếu mà nó I like swim thì không đúng, phải là I like swimming. Còn nếu mà nó I like swim thì cũng đó là một dạng transfer, nhưng mà lại không phải là positive transfer nữa, mà lại trở thành negative transfer. Tại vì là bơi tiếng Việt nó không thay đổi về hình thái, đúng không? Bơi trước hay sau động từ, chủ ngữ hay là gì đều là bơi hết. Bơi là một môn thể thao. Tôi thích bơi, vậy là, nhưng mà tôi muốn bơi lại khác. Tôi muốn bơi lại là trong tiếng Anh là I want to swim, nhưng mà tôi thích bơi, I like swimming lại khác. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là trong coi positive nó có cái sự lẫn lộn chỗ này chút xíu, nhưng mà tôi đang muốn nói về định nghĩa là như thế. Vậy positive transfer đó là một hiện tượng khi chúng ta áp dụng thì nó đúng, và một cách vô tình nó đúng không? Và chúng ta cứ hướng cho học viên tiếp tục như thế đi. Chủ ngữ, vị ngữ và động từ, các bạn cứ chủ ngữ, động từ và sau đó là tân ngữ hay là đối từ gì đó. Cái đó gọi là positive transfer. So when
when the language we know is similar to the language we are learning. Similar. That is called positive. And then negative. Negative transfer refers to the knowledge we know and we use it in language too, but unfortunately it is wrong. Là chúng ta ứng dụng cái kiến thức chúng ta biết đang ở ngôn ngữ mẹ đẻ mà chúng ta đưa qua cái ngôn ngữ tiếp theo. Xin lỗi, đây không phải mẹ đẻ đâu mà cái ngôn ngữ chúng ta biết qua cái ngôn ngữ chúng ta đã học mà vô tình nó sai mất thì cái đó gọi là negative transfer. Thì giả sử như một số nha, bây giờ như tôi cũng thế nha, tôi học tiếng Việt và tôi học tiếng Anh đúng không, và tôi học thêm một ngôn ngữ nữa là tiếng Pháp, thì nhiều lúc là tôi viết tiếng Anh mà tôi xin lỗi tôi viết tiếng Pháp mà giống như tiếng Anh ấy các bạn, là cái đó gọi là transfer đấy, cũng một dạng transfer, nhưng mà from transfer the language I know to the language I am studying. Hồi đại học thì buộc chúng tôi, không biết các bạn có bị hay không, chứ những người mà học ngoại ngữ là phải học thêm một ngoại ngữ thứ hai, gọi là ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2. Thì đối với tôi là tôi chọn ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp, và khi học tiếng Pháp thì phải nói tiếng Pháp, thì phải viết tiếng Pháp. Cho nên đôi khi mình nói mình viết là mấy bạn nói là gì, nói tiếng Anh như tiếng Pháp hay là nói tiếng Pháp như tiếng Anh nói vui thôi, nhưng mà là có cái hiện tượng transfer là có thật. Thì nếu chúng ta ứng dụng mà tiếng Anh qua tiếng Pháp, nhiều khi viết là thầy giáo thầy đọc thì nói ồ em lại đưa tiếng Anh vào đây rồi, tiếng Pháp không viết như vậy đâu, mặc dù thầy hiểu nhưng mà thầy nói như vậy là chưa được, thì cái đó được gọi là negative transfer. Áp dụng một cái kiến thức của một ngoại ngữ mình biết khá hơn để vào một cái ngoại ngữ mình đang học nghe, và đôi khi nó sai thì cái đó gọi là negative transfer. Thì trong chúng ta học dạy tiếng Việt thì chúng ta cũng có cái đó các bạn nha, như thế. Bây giờ có một cái khái niệm nữa là neutral transfer. Neutral transfer là một dạng mà nó cũng ai vẽ cái gì vậy ta, ai đang vẽ cái gì màu vậy ta? Nguyễn Thị số 8 nó vẽ, ai đang vẽ cái gì trên cái màn hình các bạn thấy không? Màu đỏ đó là sao? Các bạn thấy không? Dạ em á thầy ơi, em đè lộn nút á, nó bị vậy á thầy, nó không biết em. Dạ sorry thầy ạ. Okay. Phá Tôi không lại sao? Xin lỗi. Okay. Rồi tiếp tục nha. Có một cái dạng transfer là neutral transfer. The transfer that neither helps or hinders is neutral. It happens when language one or structure is carried into over but does not significant impact meaning, grammar, or any noticeable way. So we don't care about this, it doesn't matter. And I talked to you before that. Could you please go home and find out as many types of transfer as possible? We have transfer in grammar, we have transfer in phonology, transfer in lexical, transfer in morphology, transfer in language use. Hồi nãy thầy nói các bạn rồi đúng không? Chúng ta thường nói về syntactic transfer. Em có thể xóa cái màu này được không em? Thí dụ như transfer, chúng ta thường nói về cái language transfer in terms of syntax, in terms of grammar. Hồi nãy giờ nhóm chúng ta ví dụ cái này rất là nhiều, nhưng mà không những là language transfer in terms of grammar, we still have language transfer in pronunciation, that is phonological transfer. So your friend gave the example of think and thông thường, think the sound, but here you can see the word ch. Or in Vietnamese we have tôi tắm, rồi là tình, rồi là tương tư. Việt Nam chúng ta có cái âm tờ đó, nhưng mà trong tiếng Anh nó có cái âm go to school, và đôi lúc nhiều người đọc là go to school. Người ta gọi là tea, I want some tea, coffee and tea, thì không đọc tea là không đúng, mà phải đọc là tea, mà chúng ta không có cái âm đó, cho nên chúng ta cứ nghĩ là tea là được, hay là go to school là được, mà thực ra phải go to school. Cái âm này còn aspirated gọi là âm có phát âm mạnh thì gọi là aspirated đó. Cho nên là transfer không chỉ ở grammar mà transfer còn phát âm nữa các bạn nhé. Go to school chứ không phải là go to school
Nếu chúng ta go to school thì là cái đó là gì nhỉ, âm của Việt Nam mất rồi, và chúng ta đưa vào cái ngôn ngữ thứ hai gọi là phonological transfer. Rồi chúng ta có cái nữa lexical transfer. Lexical transfer là giống như là chúng ta nói giữa tiếng Anh và tiếng Pháp đó, đúng không? Hồi nãy tôi nói đó, Anh tiếng Pháp. Giả sử như gouvernement là tiếng Pháp thì tiếng Anh sẽ là government, đúng không? Rồi tiếng Pháp là la table là ghi y như tiếng Anh luôn, mà tiếng Anh đọc là table, tiếng Anh là table, tiếng Anh là table, thì cái đó gọi là positive transfer về mặt từ vựng nha, về mặt từ vựng. Rồi là morphological transfer là về mặt hình thái. Ví dụ tiếng Anh là thêm s là số nhiều, đúng không? Thì tiếng Pháp cũng thêm s là số nhiều. Étudiant thêm s là étudiant, ví dụ thế. Là lata một cái bàn là table, une table, nhưng mà hai cái bàn là deux table thêm s phía sau nữa, thì là cái đó gọi là hình thái các bạn nhé, đại khái như thế. Và cái tôi hồi nãy có nói đó là pragmatic transfer, là cái việc sử dụng ngôn ngữ từ một cái văn hóa A mà nó lại áp dụng cho cái văn hóa B, đúng không? Thì cái này cũng được gọi là dạng transfer, nhưng mà cái này được gọi là pragmatic transfer, gọi là về chuyển di về mặt ngữ dụng. Thì các bạn tìm hiểu thêm những cái ví dụ trong tiếng Việt qua tiếng Anh là dễ nhất để chúng ta đấy. Hoặc thí dụ như trong tiếng Anh, ngoài cái việc là how are you hay là gì nhỉ, cái câu gọi là how old are you, hay là how much money do you earn, cái đó là chúng ta thường thấy. Nhưng mà trong tiếng Việt có những cái câu mày đi đâu đó, thì mình gặp người nước ngoài, mình where are you going, thì mình giống như câu chào, mày đi đâu đó là một câu chào thôi, chứ không phải là hỏi thật. Đôi khi mình nói ê đâu á, ê đâu á, hoặc là đôi khi mình ê đi học về hả. Ê đi học về hả là một câu hỏi của tiếng Việt, đúng không các bạn? Nhưng mà chưa chắc phải là một câu hỏi, tại vì mình biết nó đi học về rồi, mình đi học về hả, mà mình hỏi đó là một câu chào mà thôi. Thực ra câu chào thì người kia không cần trả lời tao vừa đi học về, mà người kia ê mày đi học về, mày cũng đi học về hả. Hoặc là đôi khi mình thấy ai đó buổi trưa đó mình về nhà, mình thấy ai đó đi làm về, ê làm về hả, bác đi làm về à, thì mình cũng đó, thực ra đó là một câu chào chứ không phải đó là một câu hỏi. Thì khi mình đưa qua tiếng Anh mình nói mình hỏi nó, mình hỏi là gì nữa. Mình hỏi nó là gì nhỉ. Are you coming home from work, thì cái đó giống như là người Việt hỏi, mình dịch qua từ để mình hỏi are you coming from work, như vậy thì cái đó không phải là sử dụng đúng, đúng không? Cách sử dụng mà mình muốn chào người Anh phải là hello how are you, hay là gì đó good morning good afternoon gì đó thôi, chứ không phải là are you coming home from school, hay là are you coming home from work, hay là gì đó. Biết có đúng hay không? Thì cái đó được gọi là pragmatic transfer. Now we talk about factors influencing transfer. So we have the linguistic distance, the distance between two languages. If it is close, so we have more positive transfer. If it is far from each other, we have more negative transfer. That is the linguistic distance. Có là cái mức độ giống nhau giữa hai ngôn ngữ. Linguistic distance là khoảng cách các bạn. Linguistic gọi là khoảng cách. Nhưng mình nói cho nó một cách đơn giản là tiếng Pháp và tiếng Anh nó gần nhau, thì gì? Mình có cái sự transfer nó positive nhiều hơn. Còn cái sự xa nhau giữa hai ngôn ngữ tiếng Anh là một ngôn ngữ khuất chiết, mà trong lúc đó ngôn ngữ tiếng Việt là gọi là một ngôn ngữ đơn lập, đúng không? Ngôn ngữ đơn lập thì là sao? Thì chúng ta càng có nhiều cái sự chuyển di về tiêu cực nhiều hơn, thì cái đó gọi là yếu tố thứ nhất, nó tác động đến chuyển di như thế. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố mức độ thành thạo trong nghiên cứu, proficiency in language tool. Thì là càng mới học thì chúng ta càng chịu sự tác động chuyển di nhiều hơn, mà chúng ta càng học nhiều rồi thì chúng ta nhiều hơn.
ít hơn, xin lỗi, ít hơn, nó ngược lại. The more we study a language and the better we are at a language, so the less transfer we have, the less chance we have. And another factor, that is age. Age of learner. Older learners are more likely to rely on language one transfer than younger learners. So if you are young, you study language too, English or French, and you may have less transfer than I do. I am old. If I study another language now, I may use, my language one, my knowledge of my one into the language I'm learning. Number 4, another factor that may affect the transfer in language, that is similarity of structures. The structures, SVO or SBC, something like that. So the more similar they are, the more positive transfer may occur. And the less similar they are, grammar structures, and the more negative transfer may occur. So they are called the, what is it? The factors that may affect the transfer in language learning. And there are several theories on transfer. So the first one, that is CAH, Constructive Analysis Hypothesis. Một số các cái gì nhỉ? Lý thuyết nó liên quan tới chuyển di. Cái đầu tiên đó chính là gọi là gì nhỉ? Gọi là các cái phân tích đối chiếu. Phân tích đối chiếu là coi thử cái nào mà giống á, thì tiếp tục đi, còn cái nào mà khác á, thì thôi, đừng có làm như thế. Thì người ta đưa ra một cái lý thuyết như thế, cứ vậy đi, giống thì cứ vậy đi, còn khác thì nhớ đây là khác, đây là khác. Cho nên là trong khi chúng ta dạy ngữ pháp ở đâu đó, tôi nghĩ rằng, tôi vẫn tin rằng là các bạn vẫn áp dụng cái này. Là các bạn vẫn thường nói cái này nó khác tiếng Việt thế này, các con nhớ nhé, cái này nó khác này, tiếng Anh là như thế này chứ tiếng Việt là như thế này, cho nên chúng ta chú ý, các con chú ý để chúng ta khỏi bị sai. Có lẽ đâu đó các bạn vẫn nói như thế, đúng không? Có thể là một vài lần, có thể các bạn không nhớ nhưng vẫn có. Cái đó được gọi là constructive analysis hypothesis. Error analysis, we based on the wrong product. We focus on identifying errors in learner's language. It helps we analyze the learner's development and interlanguage. Thì bữa sau chúng ta sẽ có một cái chương về error analysis này. Error thì khác với lại là mistake chỗ nào, hồi nãy hình như là nhóm này cũng có nói, nhưng mà thầy không có focus vào, tại vì bữa sau chúng ta sẽ nói về cái này. Another related theory about language transfer, that is interlanguage. Interlanguage, we'll talk about this later. One group we talk about interlanguage. Interlanguage is very closely related to transfer. Interlanguage is a kind of language that is a combination of language 1 and language 2. If we say which language is it, we don't know. It is not Vietnamese. It is not English, because in English we don't say that. In Vietnamese we don't say that. It is a combination of two languages that is called interlanguage. Đó là một cái lý thuyết là như thế. Rồi có một lý thuyết cũng nói về là chuyển di, đó là có gì khả năng chuyển di. Khả năng chuyển di. Có một vài ngôn ngữ là nó có khả năng chuyển di nó rất là tốt, ví dụ như tiếng Anh qua tiếng Pháp, với tiếng Pháp qua tiếng Anh và ngược lại. Nhưng mà tiếng Trung qua tiếng Anh thì có lẽ hơi khó. Cho nên là có một lý thuyết rằng là một vài ngôn ngữ thì có thể chuyển di được, còn một số ngôn ngữ thì không thể nào chuyển di một cách là tích cực được, tại khái như thế. Okay. So those are the main ideas of language transfer. Those are the main ideas of language transfer. The topic are very let's say popular and a very
a significant topic in second language acquisition. I would like you to take notes and read more about language transfer, and you may do a research, you may write, you may read, you may know more about language transfer, and more importantly, you may apply in your language teaching, because language transfer, as I have just said, that it is inevitable. We can't avoid it. It is unavoidable. Language transfer is unavoidable. So whether we apply it appropriately or whether we try to avoid it, it is up to you. But I just want to emphasize that language transfer is inevitable, and we must deal with that. Whether you accept it or whether you don't accept it, it's up to you, but it is there. And we try to apply the positive transfer as much as possible, and we try to find a way to avoid negative transfer as much as possible, so that our language learners will be able to acquire the language faster, to acquire the language more effectively, and then they will be successful as fast as possible. Any questions so far, everyone? Có ai có hỏi gì không các bạn nhỉ? Có ai có hỏi gì, có đề nghị gì không? Không à? Ok. Vậy thì các bạn có thể gửi email hay là nhắn tin. Hôm nay thì tôi cũng nhận được cái tin đó là của bạn Bình An đó, thì có gì bạn hỏi lại bạn Bình An dùm nhé. Hồi nãy một số bạn cũng đã nói rồi, đây là một cái bạn nào ở ngoài phá, nhưng mà đó là một giả thiết thôi, nhưng biết đâu là có thật thì sao. Cho nên là thầy cũng muốn Như lớp trưởng hay là bạn nào đó thì tìm hiểu giúp coi thử là có người nào phá hay không, thật không, hay là có ý kiến này thật thì thầy cũng biết để thầy gì nhỉ, tiếp thu và chỉnh sửa nếu cần thiết các bạn nhé. Thank you very much. Thầy ơi, And yes. cho nhóm em hỏi một câu đi thầy. Vâng. Nhóm em là nhóm số 4 á, là thuyết trình cái bài Interlanguage á, thì theo thảo luận của nhóm là sẽ dựa vào cái cuốn sách số 2, chương 8 với chương 9 để làm cái bài thuyết trình này. Không biết là mình còn có là đi đúng hướng chưa, với lại có phải tham khảo thêm ở phần nào không cho cái đề tài Interlanguage. Với lại cái thứ hai là tuần trước là có một anh hỏi về cái thi cuối kỳ ấy, xong thầy nói để thầy hỏi là thầy. Rồi, ok, cảm ơn. Như vậy là bạn có 2 câu hỏi đúng không? Câu hỏi thứ nhất là bạn là lấy cái chương 8 và chương 9 của Susan Gass trong cái cuốn sách Second Language Acquisition không á, thì thầy thấy là được nha, tại vì cái cuốn sách này thầy đã giới thiệu cho các bạn mà, thì 2 cuốn sách này là các bạn để làm nền tảng là được, 2 chương này đều được, là cái chương số 8 được gọi là Looking at Interlanguage Processing, và chương 9 là Interlanguage in Context, được các bạn kết hợp nó lại. Và tất nhiên các bạn có thể tìm hiểu thêm một vài cái sách khác nếu các bạn có nhé. Nhưng ok chưa? Câu hỏi số 1. Dạ rồi, với lại em thấy trên lịch đó là lần trước ghi là ngày 13 là chủ nhật đó là nhóm là sẽ thuyết trình ở trên trường luôn, nhưng mà sau đó em coi lịch lại thì thấy không có, thì không biết cái ngày chính xác là khi nào ạ? Thì hôm nay mình đổi lại lịch, tại vì hôm nay là mình mới buổi thứ 2 mà là online, cho nên là buổi thứ 3, như vậy em là buổi thứ 3 là buổi tiếp theo luôn mà. Dạ, nhóm em buổi thứ 4 Vậy là buổi thứ tư vậy thì chắc là tuần sau là ngày 12 là nhóm nào nhỉ? Nhóm nào nhỉ? Dạ nhóm 3. Nhóm 3 là nội dung gì em nhỉ? Dạ error số này. Rồi. Vậy error, vậy thì bạn interlanguage cái thời gian thì thầy sẽ báo sau nhé, tại vì là thầy cũng chưa quyết định được, nhưng mà có lẽ là chắc vẫn đối với lại interlanguage thì chắc vẫn là online đấy nha. Interlanguage vẫn online. Rồi, như vậy câu hỏi về nội dung bài là ok đúng không? Dạ đúng rồi ạ, cảm ơn thầy. Bây giờ đến cái câu thứ 2 là về trọng số của bài làm đúng không? Trọng số của bài làm là thi cuối kỳ sẽ là 60 hay 50% gì đó. 50% tự nhiên tôi nhớ ra quên.
Các bạn chờ chút xíu nha. Đây tôi có sẵn đây rồi này. Đây có 60%. Kỳ thi cuối kỳ theo quy định của trường Đại học Công Thương là 60 điểm trên 100 điểm. Như vậy là cái format thì tôi sẽ hỏi thầy Nghị có cần format hay không, nếu không thì tôi sẽ đưa format cho các bạn. Tại vì ở Đại học Đà Lạt thì chúng tôi có format gửi cho học viên, nhưng mà ở ở ở Đại học Công Thương thì tôi chưa xin được thầy Nghị, thì tôi sẽ cố gắng xin thầy Nghị và tôi sẽ đưa cho các bạn cái format. Và đây là một cái bài viết thì nó sẽ bao gồm nó giống như là một cái research này các bạn, nó giống như một cái gọi là một mini research. Thì nó có cái chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 và chương 5. Ví dụ như trong các bạn muốn nghiên cứu về transfer, đến ngày hôm nay mình nói về transfer luôn, thì các bạn sẽ nghiên cứu cái transfer giữa về 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 từ vựng đi, hay là về cấu trúc nào đó đi, của học sinh cấp 1 hay cấp 2 hay cấp 3 hay đại học đi, thì các bạn nghiên cứu coi thử là nó xảy ra như thế nào, và nó xảy ra ở cái mức độ nào. Các bạn muốn tìm hiểu coi thử transfer ở cái đối tượng các bạn nghiên cứu là học sinh cấp 3 đi, là positive transfer nhiều hơn hay là negative transfer nhiều hơn. Thì cái phương thức là các bạn có thể là cho bài test, hay là các bạn sử dụng ngôn ngữ nói thôi, hay là các bạn sử dụng interview, hay là các bạn observe, gọi là phương pháp lấy số liệu. Thì các bạn học cái bộ môn gọi là phương pháp nghiên cứu thì có nhiều cách lấy số liệu, đúng không? Có thể là lấy nếu mà đây là với đề tài này thì chúng ta có thể lấy số liệu bằng cách là cho học sinh làm bài test cũng được, hoặc là chúng ta đối thoại gọi là gì, interview. Rồi trong khi interview sinh viên nói thì mình phân tích cái nào họ nói. Tiếng Anh là lỗi thì mình coi thử cái lỗi đó là transfer hay là cái lỗi đó là à, gì nhỉ, và nó sai là nó sai vì cái transfer hay là sai vì cái gì. Thế là cách thứ hai. Cách thứ ba là các bạn chỉ quan sát thôi. Các bạn ngồi quan sát là trong lớp á, mình record lại. Thì cái phương pháp nghiên cứu thì các bạn hỏi thầy nào dạy đó, nhưng mà đại khái là chúng ta làm một cái bài nghiên cứu nhỏ về về transfer, về chuyển di. Hoặc là chúng ta có thể làm một cái đề tài là gì nhỉ, về về thực nghiệm. Tại vì trong 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 cái môn này chúng ta có một cái lý thuyết là gọi là interaction theories. Michael Long cho rằng là the more we interact, the more we acquire, rồi the more we interact, the more we understand, the more we understand, the more we acquire. Thì các bạn làm một cái nghiên cứu thực nghiệm, coi thử là việc cho học trò tương tác nhiều hơn thì có được kết quả cao hơn hay không. Vậy các bạn là set up một cái thực nghiệm bằng cách là đưa ra hai nhóm. Một nhóm là 5 em là học, thí dụ như học môn reading là chỉ học đọc thôi, đọc và trả lời đọc câu hỏi thôi. Còn một nhóm là cũng 5 em, các bạn dạy reading nhưng mà các bạn cho tương tác nhiều hơn. Thay vì là các bạn ngồi đọc thì các bạn một cái bài đọc các bạn tách ra 3 phần. Phần 1 là cho nhóm 1, phần 2 là cho nhóm 2, phần 3 là cho nhóm 3. Rồi sau đó là các bạn gộp 3 nhóm lại với nhau, là chia thành thí dụ như một bạn là tạo thành nhóm mới á, thì nhóm mới ở đây là gì, lấy từ một bạn đọc đoạn 1, một bạn đọc đoạn 2 và một bạn đọc đoạn 3. Như vậy trong cái nhóm mới á, là có 3 bạn đọc ba khúc, và lúc đó là các bạn, 3 người này bắt đầu nói với nhau, tôi đọc đoạn nào tôi nói đoạn đó. Vậy là cuối cùng là cả nhóm đều học, đều đọc, gọi là đều hiểu hết cái bài đọc đó. Thì như vậy là đây mình cho tương tác nhiều hơn, chứ không phải là một đoàn ở cái lớp bên kia là học đọc từ đầu tới cuối, còn cái lớp bên này là không phải, mỗi người chỉ đọc một phần thôi. Rồi sau đó là tạo ra cái nhóm mới là gì, 3 người đọc 3 phần, ngồi kể cho nhau nghe hay là mô tả cho nhau nghe là tôi đọc cái gì. Và như vậy sau một thời gian thì cả nhóm mới đều hiểu hết bài. Có nghĩa là mình cho tương tác, như đó là ví dụ các bạn nhé. Vậy là các bạn làm phương pháp đó cho đến 1 tháng sau, các bạn coi thử là cái lớp mà chúng tôi sử dụng phương pháp truyền thống và cái lớp mà chúng tôi sử dụng more interaction thì nó có gì nhỉ, có làm bài test tốt hay không, hay là có sử dụng ngôn ngữ tốt hơn hay không. Thì cái này được gọi là experimental study. Thì các bạn report một cái đó, nha các bạn nha. Thì là nói tóm lại thì nhiệm vụ của tôi là sẽ cho các bạn cái bài cuối kỳ nó gồm bao nhiêu phần trăm và như thế nào, là
sẽ là 60%. Còn 40% là gì? 40% đó là tham gia khóa học này. Như thế nào này? Xin lỗi các bạn, chờ tôi xíu, có người gọi điện thoại. I'm sorry. Vậy cái 40% còn lại là gì? Thì tham gia học là điểm danh á, là được 10 điểm nha, 1 điểm nha. Rồi là cái presentation này, presentation ở đây này là các bạn sẽ được thêm 10 điểm nữa này, theo quy định này. Và có một cái điểm nữa, đó là gì? Là gọi là assignment. Thì bữa nào thầy thì cho các bạn làm một vài bài test để các bạn lấy được 2 điểm. Và như vậy là 6 điểm nha, cộng 2 cộng 1 là thành 10 điểm. Thì không biết là câu trả lời về trọng số các phần đã ok cho bạn chưa? Dạ rồi, dạ cảm ơn thầy. Ok rồi, cảm ơn các bạn. Thầy cho xin số Zalo hả? Xin số Zalo hả? Số Zalo là số điện thoại đúng không? Số điện thoại đúng không? Bạn Phạm Hoàng Diệu này. Số Zalo chính là số điện thoại đúng không? Ok. Số điện thoại là 0913 818 418. Sao tôi en không được ta? Kiểu như làm số điện thoại để làm nhóm đó thầy. Mỗi một môn học mình có nhóm đó, nhiều khi trao đổi như về cái môn đó. Với lại thầy gửi tài liệu gì cái gửi lên cái nhóm đó, tụi em luôn. Ok. Thường thì tôi vẫn gửi cho bạn. Huỳnh Kim Phượng. Huỳnh Kim Phượng thoát ra rồi mà bạn lại sao lại Hoàng Thị Diệu, sorry đó. Phượng nghĩ tôi đọc các bạn nghe không, tại vì gõ nó không chịu ra này. Đây rồi, 0913 818 418. Ok, được rồi. Vậy các bạn add cái đó vào nhé, là sẽ ok. Tôi chỉ có một số duy nhất thôi, chứ không có nhiều số, không có số Zalo, cũng không có số khác nhau. Số điện thoại và Zalo là sử dụng cái số này luôn. Rồi, có cái gì khác nữa không? No? Okay. So thank you, and have a nice weekend. In Đà Lạt, it is shiny. The weather is getting better after, long rainy days. Thank you and goodbye. Have a nice weekend. Bye Dạ teacher. chào thầy. Goodbye. Bye. Goodbye.